Welcome to the second match of the BD Expert Fat Cap Cricket Tournament 2023 Season 6. We're here for the toss, for the match being played between Pinnacle Warriors and Rising Ideal. I have the two captains, the umpires, and a few others from the teams as well. The toss to be flipped there, the coin. Masood Rana flipping the coin. Shapla is the call. And Shapla it is. So Masood Rana from Rising Ideal. Pinnacle has won the toss. Yes, the call was there. So, Khurshid Alam Ripon, what have you decided to do? We have to field first. Field first. Attack, so hopefully we can restrict them under 200. Best of luck for the game. Let's hope for a good match. Okay, so now, Mr. Masood Rana, losing the toss, batting first, is it ideal for you? Well, we also thought that we were going to bowl fast, but you have to depend on luck. So we're going to bat, and we have a good unit of batting and bowling as well. So if we can score like 200 plus, and I think we have a good bowling unit, so then we can restrict them. Within 150, 60. So. Yeah, it's a very good thing that you've already mentioned. You want to score 200. You've already seen the first game. It was a high-scoring game. So let's hope that you guys can put up a good fight in this game. What's the overall strategy for the tournament? Well, definitely we played final last time, and this time we believe that we are a good team. We have a good unit of players like bowling and batting and keeping. So all part we are good. So we're hoping that we'll go for the final. Thank you very much, Masood Rana, and best of luck. So news from the center. The toss was won by Pinnacle Warriors, and they have elected to field first.
Welcome back. Match number 2, BD Expert Fat Cab Cricket Tournament 2023 Season 6. Pinnacle Warriors going against Rising Ideal. We're here at the Shamoli Club Cricket Ground. Pinnacle Warriors won the toss, selected to field first. The men in black with a shade of orange and yellow. They've always been a very solid team in previous seasons of the Fat Cab Cricket Tournament. And against them, the two openers will soon be coming in from Rising Ideal. They were the finalists of the previous tournament. On the comm box, it's Ahmed bin Parvez. And I'll be joined in by Saiful Islam Shaun, my co-commentator. You're watching live action of the BD Expert Fat Cab Cricket Tournament 2023 Season 6, match number 2 from the Shamoli Club ground here. The production brought to you by the broadcast partner of the tournament, Silent Sports. As you have a look at the team dugout of Rising Ideal. Atif and Jewel coming in as the two openers. An important match for both sides. They would both want to make a good start to this tournament. Just 5 teams playing in it. So it's the champion versus the runner-up of the previous season. A replay of the final of Season 5. Pinnacle Warriors won the tournament the last time round. Rising Ideal coming just short. But this time they would look for some revenge. The bowler will start to come in from the Zohir Ahmed end. Zohir Ahmed, one of the members of Fat Cab, who has sadly passed away during the Corona years back in 2020. Big thanks to the sponsors as well for this tournament. Title sponsor BD Expert, platinum sponsor Unisportal, co-sponsor Opulence Education Group, RSL Education Counseling, and Sheba Consultancy Group, powered by Queen's Education Group, Shop on Plastic Industries. Partner sponsor Waziha Consultancy, Fastway Education Consultancy, Wisdom Education, Study Express, UKMC Global Bangladesh, Axiom Education, and Prime International. The two umpires on the field, Imam Hussain and Shahin Al Asad Alvi, they'll be officiating for the match. The batters are in the crease, the fielders getting to their positions. We've had a fabulous first match, a 6-wicket win from Lika Strikers. A high-scoring encounter to be followed up by this. It's a bright sunny afternoon. 200 on the board, could be a good total here. Toss-winning captain from Pinnacle Warriors, Khurshid Alam Ripon, mentioned about the nature of the wicket and their confidence that they can chase up to 200. They have got a very good batting lineup, but for now their bowlers will have to do the job. The defending champions, Pinnacle Warriors, about to start off the game. So we're all ready for the first ball of the match. Straight away, pull to mid-wicket. There is a fielder, a long barrier placed, and a single from the first ball gets Rising Ideal off the mark. The first runs on the board for Rising Ideal. Atif Sharif off the mark. That brings Jewel back to strike. Another important component of the Rising Ideal batting order.
An MRF bat in his hand reminds us of a few cricketing legends batted with an MRF bat. Nicely guided to the third man region. There is a big gap, and that was found. The first boundary of this innings. Jewel the batter on this occasion. He got the width there, just made use of it, used the pace of the ball, guided it nicely down to third man. An easy boundary to start off his batting innings. Both batters off the mark, 5 for no loss, Rising Ideal. Fat Cap fraternity turning up in numbers for this tournament. And as confirmed by the tournament officials, this has been the best tournament organized so far. Yorker, nicely blocked down by Jewel, respecting a good delivery there. Sohail Rana starting off for Pinnacle Warriors. As the name suggests, they are the defending champions. They want to be at the pinnacle of this tournament yet again. Misses his run up there, Sohail Rana. Going back to his bowling stride. Has his warrior mode on. Some sunscreen rubbed along his cheeks. Rana to Jewel. Nicely blocked off. A fielder out there. Oh, an overthrow gives a single to Rising Ideal. The throw was placed into the non-striker's end, but there was no one to back up. Could have been a dot, ended up with another run, a bonus run for Rising Ideal. 6 for no loss. Atif Sharif back on strike. He is a monster with the bat. Wanted to hit it big. Play and a miss. Swings into mid-air. No connection between ball and bat. Nazibul, the keeper, grabbing that well. The first over ongoing, 6 for no loss. Just a boundary from this over. A quiet one for Rising Ideal. Nicely bowled. An appeal, but the umpire won't respond to that. And that ends the first over. After one, it's 6 for no loss. Rising Ideal. Winning the toss, electing to bowl first, Pinnacle Warriors, the defending champions of the Fat Cap Cricket Tournament. The scorers beside me doing a fantastic job as well of keeping track of the scores. Mr. Nozrul and Mr. Salman. A good Yorker to end the previous over there from Sohail Rana. Made a good start, just conceded 6 runs. Khurshid Alam Ripon, a very popular figure in the Fat Cat fraternity. He's also leading the Pinnacle Warriors side, who are the defending champions. He had the toss luck with him. He's coming in with the second over. Slow medium, but on point. Nicely blocked off. Just having a look at what Ripon wants to do here. Tracked on to long on for a single. A quiet start for Rising Ideal. Jahidul and Atif, the two openers in the crease.
Ripon bowls with an uncanny accuracy, and the deceptiveness of his slowers makes it difficult for batters to pick him up. We've seen from the previous games bowlers going for pace and bowling quite a few wide deliveries, but we haven't seen such from the Pinnacle Warriors bowlers. But as I speak, the first wide of this innings, bowled by Ripon, it was quite wide outside off. The batter couldn't reach out to it. Another run added to the Rising Ideal total, 8 for no loss. It's pretty sunny, the sun is beating down. There was a probability of a storm down at the Bay of Bengal. And in the last couple of days, we saw incessant rainfall. Smashed straight and high, but it drops just short of the fielder. A lucky break there for Atif. Went for it full-fledged, flayed his bat onto the ball. Couldn't time it well, as we can look at the action replay there. Ripon again. Deceptive pace, slowness of the pace, deceived the batter on that occasion. And Sohail Rana came rushing in. Full toss, smashed towards long on. To mid-wicket, to be specific. Another single. An ideal move to double digits. Both batters off the mark, but the only boundary coming from Jahidul's bat. This time again dragged towards mid-wicket, but there is a fielder station there. The ball finding him on a couple of occasions already. All the famous faces of the Fact Cab fraternity coming in, joining in, and they should join the party. Jahidul smashes it for a 6. Nice hit there. Looked at the action replay. It was easy pickings. Was a full toss. Changing bowling once more. 2 overs gone. Safe start made by Rising Ideal, losing the toss, batting first. That has been the story of this tournament so far. Teams winning the toss, electing to chase. And high scoring encounters expected. We've seen scores over 200 in the previous seasons. Also chased down. It's a very high scoring tournament overall. Bowlers finding it hard usually to keep the batters quiet. Atif on strike. This time high in the air. Falls onto no man's land. One bounce. Nicely fielded there. Right close to the boundary ropes. Just a single. A big shot attempted there as we look at the action replay again. There was space there. Ample space in the covers. But just couldn't get his timing right. Single brings Jewel back on strike. Third over of the game. Rising Ideal going at 8.3 to the over. As we look at the title sponsor BD Expert, there on the humongous backdrop of the batter. Over the wicket, straight drive, but straight to the bowler. Raihan has started off well. He's pretty tall, has a good bowling action. Trying to bowl straight and full into the stumps. Trying to challenge the batters. This time smashed and smashed well. Elegant timing there from Jewel once again. Gets him his second
4 of this game. Outside off, a lot of width. Misses the cover fielder in the short and races off to the boundary. Nicely bowled right onto the pads there. An important dot. Showing some good pace and accuracy, the bowler. Important for Pinnacle Warriors to make a good start with the ball. The defending champions. This time, lofted it over mid-wicket. Over the boundary for another 6. That was short enough for the batter to pull, and Jewel pulled it well right into the trees. This is an expensive over. So far, 11 runs coming off it. The current run rate moving towards 10. Again, straight. Whoa, that was an opportunity there. Dropped by the long on fielder. Hands on head. The umpire has to look at the boundaries to get a boundary check there. It was very touch and go. The mid-on fielder had a chance. He was running to his left. Couldn't keep his balance. Just couldn't get his hands onto the ball. It was a very flat hit there. Powerful hit from Jewel. Just look at the disappointment from the fielder. Looking at it from different angles, the umpire wants to make sure if it was a 4 or a 6. Difficult job for the tournament officials looking at the replays to relay the information towards the umpire. Could have gone all the way, it seems. It's interesting, since every run counts. It's very important to take the right decision there, but the catch drop would definitely disappoint the fielder. Fielding in the long on region. Replay being looked at again and again. It's a very, very tight call. The umpire is still waiting for a decision. Still looking at the replay. The umpires would want to confirm if it's a 4 or a 6. Trying to find a conclusive evidence. So finally, the confirmation comes. It's a 6. You can hit it big, you can hit it 80, 90 meters long, and it will still count for a 6. But this was a cheeky 6 from Jewel. Just about crossed the line. The over ends as well. 34 for no loss. Rising Ideal after 3. Into the 4th over now. 34 for no loss. Going at a rate of close to 12 per over. Rising Ideal batting first. The two finalists from the previous season facing off each other in their respective first matches in season 6. Straight, high, long and handsome. On to the streets. You'll have to find a new ball now.
Atif, the batter on this occasion. It was a length delivery into the hitting arc of the batter, and he made best use of it. This time a slower ball, an appeal there. Huge appeal. Atif standing his ground. The keeper still keeping at it. And an animated Sohail Rana from the covers rushing in. Went through the gate between the bat and his legs. Difficult decision for the umpire to make, but since he's out there, definitely he must not have heard anything as the ball went through. The ball swung in. That was important to see. Back live now, another Yorker. Dot ball. Consecutive dot balls there. Good bowling from Ripon. Captain of the side. Bowled well in his first over. This time a full toss. Punished. Huge six there. Easy pickings for the batter. A juicy full toss. Smashed. Atif gaining momentum with his innings now. 16 from 10. Got his fair chance. Another full toss. Straight. And the fielder tries his best. The jump could have been timed better, but it's another six nonetheless. A valiant effort from the fielder at long off. Tried his best, really wanting to reach out to that Samir. Atif dealing in sixes. Nice comeback from the captain, Ripon. Throws it back, showing some aggression. A very competitive game. Another over ends after 4. Rising Ideal have scampered on to their team 50. They're 52 for no loss. An excellent start for Rising Ideal with the bat. Still haven't lost a wicket. Got a good total on the board so far from 4 overs. It's 1/4 of the innings done. 16 overs per innings. And it's time for a change in the voices. Welcoming Saiful Islam Shaun. অসংখ্য ধন্যবাদ আহমেদ বিন পারভেজ আপনাকে। 4 ওভার খেলা শেষে 52, কারেন্ট রান রেট কাটায় কাটায় 13, অর্থাৎ প্রতি ওভারে 13 করে রানটা আসছে। এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেট হারায়নি। ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রুটা ঘটেনি রাইজিং আইডিয়ালের জন্য। দুটো দলের জন্য প্রথম ম্যাচ। গতকাল ওপেনিং দিন থাকলেও অবশ্য ঘূর্ণিঝড় মিথিলের কারণে বৃষ্টির আভাসটা ছিল। বৃষ্টি থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা মাঠে গড়ায়নি। দুটো ম্যাচের একটিও হয়নি। আজকে অবশ্য প্রথম ম্যাচ যেখানে মুখোমুখি হয়েছিল টিম লিকা স্ট্রাইকার্স। তাদের প্রতিপক্ষ অবশ্য ছিল IDEAI সুপার কিংস। বাট শেষ পর্যন্ত লিকা স্ট্রাইকার্স 15 ওভার 1 বলে 5 বল হাতে রেখে ম্যাচটা জয়লাভ করে। দ্বিতীয় ম্যাচ রাইজিং আইডিয়ালের প্রতিপক্ষ টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। হেভিওয়েট দুটো দল, 5টা দল যারা বেশ শক্তিশালী, একে অপরের বিপক্ষে লড়ছে। এবং 5টা দল যারা নিয়েছেন ওন করছেন তাদের কোম্পানির নামগুলো বলে দিতে চাই। পিনাকেল কনসালটেন্সি গ্রুপ, লিকা ইন্টারন্যাশনাল, TCE, আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল, IDEAI। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই টিম ওনার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে, এবং সেই সাথে অনেক অনেক শুভকামনা জানাতে চাই স্পোর্টস কমিটির কনভেনার সহ সকল সদস্যবৃন্দদেরকে। আরও একটি রান আসলো, দলীয় টোটাল বাড়লো 54, কোনো উইকেট না হারিয়ে। জিহাদুল জুয়েল 13 বল থেকে 30 রানে ব্যাট করছেন। অসাধারণ ব্যাটিং।
এবং তার সাথে অবশ্য আতিফ শরীফ গত ওভারে 3টা ছক্কা এসেছিল তার ব্যাট থেকে। 13 বল থেকে 23 রানে ব্যাট করছেন তিনি। রায়হান একবার 2 বল করে 19 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট নেই। গত ওভারে দিয়েছিলেন 17টি রান, এই ওভারের 2টো বল থেকে 2টো সিঙ্গেল এসছে। ব্যাটার জিহাদুল জুয়েল, তিনি অন দ্য মার্ক। রায়হানের বিপক্ষে পরে বলটা স্কয়ার কাট। ফিল্ডার হিসেবে ছিলেন সোহেল রানা, দুর্দান্ত একজন অলরাউন্ডার। সোহেল রানার কম্পিটিটর হতে পারে এবারের টুর্নামেন্টে। ইনফ্যাক্ট সোহেল রানা সূর্যর কম্পিটিটর। তো এখানে অসাধারণ অলরাউন্ডার সূর্য আজকে অবশ্য বোলিং ব্যাটিং নৈপুণ্যতা দিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আবার গৌরব অর্জন করেন ফ্যাক্ট ক্যাবের সিজন 6 এর প্রথম ম্যাচটাতে। পরের বল স্টাম্পের ওপর সপাটে চালিয়েছিলেন, বাট শেষ পর্যন্ত বোলার কর্তৃক ফিল্ডিং হলেও তার আগে একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করেন দু ব্যাটার। গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস এবং সেই সাথে দলীয় টোটালটা বাড়বে 56। পঞ্চম ওভারে খেলায় গিয়ে কোনো উইকেটের পতন ঘটাতে পারেন এই টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের। অনেকটা লিকা স্ট্রাইকার্সকে অনুসরণ করেছে তারা। লিকা স্ট্রাইকার্স টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 5 বল হাতে রেখে 197 রানে টার্গেটটা উপরে যায়। ও সপাটে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, বাট শেষ পর্যন্ত উইকেট রক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বলটা চলে যায় থার্ড ম্যানে। সেখানে রূপক অসাধারণ ফিল্ডিং করেন এবং গতবারের বেস্ট ফিল্ডার মনোনীত হয়েছিলেন রূপক। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, ডেলিভারিটা থার্ড ম্যান থেকে দৌড়ে এসে ভালো ফিল্ডিং। একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, দলীয় টোটাল বাড়লো 57। কোনো উইকেট না হারিয়ে ওভারের শেষ বল। Raihan, what a shot! Excellent timing along with placement. Over the top, straight drive, lofted straight drive এ বল সীমানার বাইরে, out of the ground. The result is maximum, big 6 from the big man আতিফ শরীফ। অসাধারণ একটা 6 ড্রাইভিং স্লটে পেয়েছিলেন জুসি একটা বল এবং সেই বলটাকে দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে। জুসি হাফ বলি সেটাকে সীমানা ছাড়া করলেন, মুহূর্তের মধ্যেই বল চলে গেল সীমানার ওপারে। 6 রান দিয়ে ওভারের সমাপ্তি। 5 ওভার খেলা শেষে 63, কোনো উইকেট না হারিয়ে টিম রাইজিং আইডিয়াল একটা টোটাল গড়বার চেষ্টা করবেন তারা, নামের সাথে মিল রেখে। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স শক্তিমত্তার দিক থেকে তারাও বেশি এগিয়ে। ব্যাটিং বোলিং টিম স্ট্রেংথটা রয়েছে উভয় দিকেই, বিশেষ করে নাজিবুল্লাহ প্রিন্স উইকেট কিপার কাম ব্যাটার এবং সোহেল রানা দুজনে যদি একটা পার্টনারশিপ করতে পারে সন্দেহে সেই দিকে ভালো রান করতে পারবে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সও। দেখা যাক কতগুলো রান স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারে। 5 ওভার হয়েছে মাত্র, 5 ওভার খেলা শেষে 63, আরো 11টি ওভারে খেলা বাকি। জুয়েল স্টাম্পের উপর বল করলেন, এখন আতক ঢঙে খেললেন সোহেল রানা। নিজের বলে নিজেই বল করিয়ে ফেরত পাঠাবার আগে ডট বল। ষষ্ঠ ওভারে খেলায় গিয়ে 4 ওভার শেষে 5 ওভার খেলা শেষে 63, কোনো উইকেট হারায়নি এবং একটা পার্টনারশিপ কিন্তু মেক করছে তারা, বিগ পার্টনারশিপের দিকে এগোচ্ছে টিম রাইজিং আইডিয়াল। পরে বল এবার অবশ্য টপ এজ হয়েছিল, বাট যাত্রায় রক্ষা পেলেন নাজিবুল প্রিন্স। ডাইভিং এফোর্টে গেলে হয়তো বা উইকেটের সম্ভাবনা থাকতে পারত। এ বল থেকে 1টি রান, দলীয় টোটাল বাড়লো 64, কোনো উইকেট না হারিয়ে রাইজিং আইডিয়াল। ডাউন দ্য লেগ, ওয়াইডের সংকেত আম্পায়ারের কাছ থেকে। এক্সট্রা একটা রান আসলো।
রাইজিং আইডিয়াল 5 ওভার 2 বল শেষে 65। আতিফের ব্যাট থেকে এসছে 15 বল থেকে 30 রান, 17 বল থেকে 33-এ জিহাদুল ইসলাম জুয়েল। রায়হানুদ্দিন সামিরের আগের ওভারটা করেছিলেন, এবার অবশ্য সোহেল রানা বল করছেন, 1 ওভার 2 বল করে 8 রান। স্লট ডেলিভারি এবং শেষ পর্যন্ত রাইসেল রানা কামবক্সের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, 4টি রান, ওয়েলকাম বাউন্ডারি। আর একবার আতিফের উইলো থেকে 4টি রান, স্লট ডেলিভারি, ইজি পিক আপ শট ডাউন দ্য লেগ, বলটাকে শেষ পর্যন্ত জাস্ট হাঁটু গেড়ে ফাইন লেগ দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, 4টি রান। দলীয় টোটালটা বাড়লো 69, কোনো উইকেট না হারিয়ে। সোহেল রানা পরের বল, ফিরকার লেন্থে ডেলিভারি, টিক আউট করে খেলবার চেষ্টা, একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, আরো একটা রান আসলো 70, কোনো উইকেট না হারিয়ে। ষষ্ঠ ওভারে খেলা এগিয়ে, 5 ওভার 4 বল খেলা শেষ। খুরশিদ আলম দলীয় ক্যাপ্টেন, তিনি অবশ্য 2 ওভার বল করে 29 রান দিয়েছেন, বেশ এক্সপেন্সিভ। রায়হানুদ্দিন সামির 2 ওভারে 28 এবং সোহেল রানা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারটা করতে আসছেন, পঞ্চম বল, আরো একবার সাইডে ঘুরিয়েছেন, গ্যাপ গলিয়ে বল সীমানার বাইরে, 4টি রান, আংলেগ দিয়ে 4টি রান আসলো। এবার অবশ্য জুয়েলের উইলো থেকে 74, কোনো উইকেট না হারিয়ে রাইজিং আইডিয়াল। এখন অ্যাকশন রিপ্লে, লাস্ট ডেলিভারিটা খানিকটা সাফল করে এসে খেললেন, ব্যাকার স্কোয়ার লেগ এবং লং লেগের মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, 74। কোনো উইকেট না হারিয়ে শ্যামলী ক্রিকেট ক্লাব থেকে এই মুহূর্তে ফ্যাক্ট ক্যাবের অফিসিয়াল ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলের লাইভটা দেখতে পাচ্ছেন। ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর বিডি এক্সপার্ট, প্লাটিনাম স্পন্সর ইউনিস পোর্টাল, কো স্পন্সর অপুলেন্স এডুকেশন গ্রুপ, আরএসএল এডুকেশন কাউন্সেলিং এবং সেবা কনসালটেন্সি গ্রুপ, পাওয়ার্ড বাই কুইন্স এডুকেশন গ্রুপ, স্বপন প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই সকল স্পন্সরদের প্রতি। ছয় ওভার খেলা শেষে 74, কোনো উইকেট না হারিয়ে রাইজিং আইডিয়াল। তিনজন বোলারকে ইউজ করা হয়েছে, মোহাম্মদ সোহেল রানা, খুরশিদ আলম এবং রায়হানুদ্দিন সামির। 16 ওভার করে ম্যাচটা পরিচালিত হবে। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আজকে দুজন অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন শাহিন আল আসাদ আলভি এবং ইমাম হোসেন। অফিসিয়াল স্কোরার হিসেবে রয়েছে নজরুল এবং অনলাইন স্কোরার হিসেবে রয়েছেন সালমান খান রনি। কামবক্সের দুজন, আমি সাইফুল ইসলাম এবং কমেন্টেটর হিসেবে রয়েছেন আহমেদ বিন পারভেজ। 6 ওভার শেষে 74, কারেন্ট রান রেট 12.33, প্রজেক্টেড স্কোরটা বলছে 197, বাট গত ম্যাচে 196 রান করেও কিন্তু শেষ রক্ষাটা হয়নি টিম ইবাইস সুপার কিংসের। 5 বল হাতে রেখেই ম্যাচটা জয়লাভ করতে সক্ষম হয় টিম লিকা স্ট্রাইকার্স। প্রথম জয়, প্রথম 50টা অবশ্য ছিল শামীমের, প্রথম ছক্কা সুমনের ব্যাট থেকে এসেছিল, দ্বিতীয় 50 এসেছিল অপুর কাছ থেকে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অর্থাৎ তৃতীয় 50 সেটি এসেছিল। হোয়াট আ শট! ও মাই গুডনেস, ইটস আ লং ওয়ে, হোয়াট আ সিক্স! দ্য রেজাল্ট ইজ ম্যাক্সিমাম। আতিফ, দ্য বিগ ম্যান, বিগ ফিশ, সাধারণ একটা ছক্কা কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিয়ে বল সীমানার বাইরে, 6টি রান। এখন অ্যাকশন রিপ্লে, পরের বলটা আরো একবার কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, একবার 4টি রান, লং লেগ দিয়ে বল সীমানার বাইরে,
দু বল থেকে 10 রান আসলো, দলীয় টোটালটা বাড়লো 84 উইথআউট লস্ট। টিম রাইজিং আইডিয়াল টসে হেরে ব্যাটিংয়ে, বাট আইডিয়াল ব্যাটিংটা করছেন তারা। প্রপার ট্রিটমেন্ট বোলারদের ওপর কিন্তু তাণ্ডবটা চালাচ্ছেন। প্রথমবারের মতো এসছেন মেহেদী, দু বল থেকে 10 রান কনসিড করেছেন। আরো একবার খানিকটা সাফল করে এসে পিক সিক্স ম্যাক্সিমাম বুম আতিফের ব্যাট থেকে। 3 বল থেকে 16 মেহেদী কনসিড করলেন, দুটো ছক্কা একটা 4। টোটালটা বাড়বে 90, কোনো উইকেট না হারিয়ে। রাইজিং আইডিয়াল আতিফ ব্যক্তিগত 50 রান এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত 20 বল থেকে 50, অসাধারণ ব্যাটিং। এবং তার সঙ্গী তিনি এসে কিন্তু এই মুহূর্তে তার সঙ্গে আলিঙ্গনটা করলেন। জাহিদুল 19 বলে 37 রান এবং জুয়েল 19 বল থেকে 37 রানে ব্যাট করছেন। আতিফ শরীফ 20 বল থেকে 51, অসাধারণ ব্যাটিং। একবার নড়ে চড়ে আরো একটা ছক্কা, মেহেদী দিশেহারা এই মুহূর্তে। হোয়াট আ সিক্স, এক্সিলেন্ট ছয়। আতিফের ব্যাট চলছে। এটা আতিফের উইলো থেকে ছক্কা, দলীয় টোটালটা বেড়ে 6 বা 4 বল শেষে 96, কোনো উইকেট না হারিয়ে। এবং 17 রানের একটা ওপেনিং পার্টনারশিপ হয় কিনা সেটি দেখবার বিষয়। ইতিমধ্যে 96 রান স্কোর বোর্ডে তুলতে সক্ষম হয়েছে টিম রাইজিং আইডিয়াল। টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত, বাট তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্য এই মুহূর্তে উইকেটের বিকল্প নেই টিম পিনাকেল ওয়ারিয়র্স এর জন্য। জাফর আহমেদ এন্ড থেকে বল শুরু করলেন, দৌড়টা দিলেন ঠিকই, তবে এবার অবশ্য ওয়াইড। আবার একটা এক্সট্রা রান, বেশ এক্সপেন্সিভ প্রথম ওভারে সেই 4 বল থেকে ইতিমধ্যে 23 রান কনসিড করেছেন মেহেদী। এবং সবকটি বলই মোকাবেলা করেছেন আতিফ, যেখান থেকে 22 রান এসছে তার ব্যাট থেকে, একটি অবশ্য ওয়াইড সূত্রে এক্সট্রা রান। ওভারে পঞ্চম বল, ভালো বোলিং, ক্রস ব্যাটে খেলবার চেষ্টা, হাঁটু গেড়ে স্লগ সুইপের কাউ কর্নার কিংবা মিড উইকেটের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে অবশ্য একটা ছক্কা আদায় করতে চেয়েছিলেন, বাট এই বল থেকে মিস টাইমিং, পুরোপুরি পরাস্ত ব্যাটের উইকেট রক্ষক নজিবুল প্রিন্সের কাছে বল। একটা ইনফ্যাক্ট এই ওভারের প্রথম ডট বল, 97, কোনো উইকেট না হারিয়ে। 97 আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে মনে করিয়ে দেয়। সপ্তম ওভারের শেষ বল, একটা বল বিরতিতে আরো একটা ছক্কা, অনেক এক্সপেন্সিভ, এক ওভারে দিয়েছেন 29 রান। এবং সেই সাথে 100 কামস আপ ফর টিম রাইজিং আইডিয়াল। 103, ফ্রুটফুল একটা ওভার, ফলপ্রসূ একটা ওভার কিন্তু ইতিমধ্যে আতিফের কাছ থেকে। আতিফ যেমন নিজের রানটা বাড়িয়েছেন নিজের দলের রানটাকেও। 103 দলীয় সংগ্রহ 7 ওভার খেলা শেষে টিম রাইজিং আইডিয়াল। আতিফ 23 বলে 63, জুয়েল 19 বলে 37। 23 বলে 63 রানে আতিফ ব্যাট করছেন, যেখানে 6-এর সংখ্যা 8টি, 4 মেরেছেন মাত্র 2টো, অর্থাৎ 4-এর চাইতে 6 মারতে বেশি পারদর্শী আতিফ। 273.91 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন তিনি। যোগ্য সঙ্গটা তাকে দিচ্ছেন জিহাদুল ইসলাম জুয়েল। 19 বল থেকে 37 রানে তিনি ব্যাট করছেন, 3টা 4 3টা 6 এসছে তার ব্যাট থেকে। এবং প্রথম 100 রানের পার্টনারশিপটা আসলো। মুগ্ধকে আনা হয়েছে প্রথমবারের মতো এসছেন মুগ্ধ। 6 ম্যাচে 5টা উইকেট রয়েছে, ইকোনমি একটু বেশি, 14 খানিকটা উপরে। এক্সপেন্সিভ একটা ওভার গিয়েছে গত ওভারটা মেহেদী, যেখানে নতুন বোলার হিসেবে এসেছিলেন। প্রথম ওভারেই দিয়েছেন 29টি রান, এবং যার 28টি রান এসছে আতিফের ব্যাট থেকে, এবং একটি এসেছিল ওয়াইড সূত্রে, একটা ডট বল হয়েছিল। মুগ্ধ প্রথমবারের মতো এসছেন জাফর আহমেদ এন্ড থেকে, দৌড় শুরু করে বলটা করলেন ওভার দ্য উইকেট। প্রথম বলটা ডট বল, ড্রাইভিং স্লটে পেলেও সেটাকে অবশ্য চালাননি বোলার কর্তৃক। ফিল্ডিং রান নেবার কোনো সুযোগ নেই, ডট বল দিয়ে ওভারটা শুরু করলেন মুগ্ধ।
বিপিএল অবশ্য জাতীয় দলের পাইপলাইনে একজন বোলার রয়েছে মুকিদুল মুগ্ধ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলেছিলেন। হোয়াট আ শট! প্রপার টাইমিং, ফ্ল্যাট সিক্স। সাইড স্ক্রিনে আছড়ে পড়লো বলটা। আগের বলটা সমীহ করলো, এ বলটাতে অবশ্য কোনো প্রকার ছাড় দেননি। দারুণ টাইমিং এ বলটা সীমানা ছাড়া করলেন। স্ট্রেট ড্রাইভ, লাফতে স্ট্রেট ড্রাইভে বল সীমানার বাইরে, 6টি রান। 21 বলে 43 রান ব্যাট করছেন জিহাদুল জুয়েল, তিনিও কিন্তু অর্ধশতকের কাছাকাছি। 500টা পরিবর্তন করলেন। দ্য উইকেট থেকে রাউন্ড দ্য উইকেটে বল করবার জন্য আসছেন মুগ্ধ। জাফর আহমেদের থেকে ও স্টাম্পকে এসে বলটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাইসুল রানা কমেন্ট্রি বক্সের সামনে থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেল। এই বল থেকে অবশ্য 1টি রান। রাইসুল রানা কমেন্ট্রি বক্স এবং জাফর আহমেদেন দুটোই অবশ্য ছিল ফ্যাক্ট ক্যাবের মেম্বার ছিলেন তারা, এবং তাদেরকে স্মরণ করেই জাফর আহমেদেন যেখান থেকে বলটা বোলিং করে থাকেন, বোলিং প্রান্ত, সেটাকেই কিন্তু স্মরণ করছে। এবার অবশ্য হাওয়ায় ভাসছে বলটা, শুড বি টেকেন। বাদশাহ নামের সাথে কাজের মিলটা রয়েছে। একটা দারুণ ক্যাচ, শেষ পর্যন্ত চোখটা রাখতে পেরেছেন, পাখির চোখটা। সানগ্লাস পরে অবশ্য ফিল্ডিংটা করলেন, ক্যাপটা ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে যাতে ঠিকঠাক ভাবে দেখতে পারেন বলটা কোথায় থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ ক্যাচ বাদশার কাছ থেকে। 110 রানে প্রথম উইকেটের পতন। গত ম্যাচে দেখেছিলাম প্রথম ইনিংসে 10 রানে প্রথম উইকেটের পতন, বাট এবার অবশ্য 110 রানে প্রথম উইকেট। আতিফ অসাধারণ একটা ইনিংস খেলেছেন, কার্যকরী ইনিংস। প্রথমবারের মতো মুগ্ধ এসেই কিন্তু মুগ্ধ করলেন দলটাকে। দেখুন বাদশাহ, ভালো একটা ক্যাচ। এ ধরনের ক্যাচ ধরা খুব একটা সহজ কাজ নয় যখন আপনার সূর্যের আলোটা ঠিক মাথার উপর থাকে, সূর্যটা। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, ওয়াইড লং অফে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার শেষ পর্যন্ত বলটাকে তালুবন্দি করলেন। দেখুন একটি অ্যাঙ্গেল থেকে স্টাম্পের খানিকটা বাইরে, ডিস্টেন্সটা খুঁজে পাননি। ভালো ক্যাচ। 110 রানে প্রথম উইকেট হারালো টিম রাইজিং আইডিয়াল। আউট হয়েছেন অবশ্য আতিফ শরীফ, তবে আউট হবার আগে তিনি করেছিলেন 24 বল থেকে 63 রান। অষ্টম ওভারের পঞ্চম বলটা, এক্সিলেন্ট বোলিং, রাইট অন দ্য মানি। এবার অবশ্য মাহফুজ অল্পের জন্য পুরোপুরি পরাস্ত হলে হয়তো বা বোল্ড হতে পারতেন। ডট বল, 7 ওভার 5 বল শেষে 110, 1 উইকেটে। কারেন্ট রান রেট 14.04, প্রজেক্টেড স্কোরটা বলছে 200 প্লাস হবে রানটা, বাট এবার অবশ্য উইকেট রক্ষকের ফাম্বেল আংশিকভাবে, পরবর্তীতে রূপক দৌড়ে এসে গতবারের বেস্ট ফিল্ডার মনোনীত যিনি হয়েছেন, বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে ডট বলে ওভারের পরিসমাপ্তি। 8 ওভার খেলা শেষে 110, 1 উইকেটে রাইজিং আইডিয়াল। এই ওভারে একটা উইকেট হারিয়েছে মুগ্ধ। লাস্ট ওভারটা বেশ ভালো করেছেন, 1 ওভারে 7 রান দিয়ে প্রথম উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছেন। এবার অবশ্য ড্রিঙ্কস ব্রেক। 8 ওভার খেলা শেষে 110, 1 উইকেটে। একবার ফিরবো, ততক্ষণ সাথেই থাকুন ফ্যাক্ট ক্যাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের সাথে, এবং সেই সাথে ফ্যাক্ট ক্যাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের সাথে সাইলেন্ট স্পোর্টস, তারাও কিন্তু লাইভটা সরাসরি সম্প্রচার করছে, এবং সেই সাথে ব্রডকাস্টিং পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, যাদের একটা চৌকস দল কাজ করছে শ্যামলী ক্লাব মাঠে বিডি এক্সপার্ট ফ্যাক্ট ক্যাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6 এর সাথে।
The drinks break done and dusted. Rising Ideal flying high at the moment after 8. 110 for 1. They just lost the wicket of Atif, who was really going after the bowling. But it promised to be a big batting innings from Rising Ideal, the finalists from last season. Nicely guided over square leg for a boundary. Right away, Jewel striking it. It's close to his milestone as well. We've seen quite a few big knocks in this tournament already in the first match. We've seen 3 scores of over 50. And we've also seen Atif score a 50 here. Jewel close behind him. Play and a miss. Nice delivery. Good comeback from the bowler. BD Expert FACD Cricket Tournament 2023. This is the 6th season of a successful tournament that has been organized yearly by FACD. And this time BD Expert came in as the title sponsor. And you're watching the broadcast live and exclusive through the broadcast partners Silent Sports, various social media channels, bringing this coverage live to you. Nicely played through the covers. Brilliant shot there. Bottom hand in action. Mahfouz shows his power. Fantastic shot. Absolutely cracking. Just went for it full-fledged. There's no one there in the covers. A bottom edge. Good follow-up from Raihan. He's conceded a lot of runs there into his 3rd over. Already conceded 37. Yet to pick up a wicket. Rising Ideal wanted to score above 200. Well on course for that. Playing at a current run rate of 13.47. Straight down the ground. Did not get enough elevation. Straight to the hands of the fielder. Sohail Rana runs off to his mates. And Raihan finally strikes the 2nd wicket for the Pinnacle Warriors. Another batter goes back. Couldn't make this innings big. Right after the drinks break. Lapse in concentration as we look at the action replay. Wanted to hit it over long on, but just a leading edge towards long off and a nice easy catch for Sohail Rana. Replay from the other angle. He went for it big, intended to hit a big 6, but instead just falls short. Bowling from the Zafar Ahmed end was Raihan, and he picked his wicket. A successful over for the Pinnacle Warriors. After 9, it's 119 for 2. The new batter in, but he's going to be in the non-striker's end. Coming in for the 10th over. Full toss, slapped away, flat. That's a 6. জুয়েল ব্যক্তিগত 50, 26 বলে 55। The 6 to bring up his 50. Jewel strikes it well, clean again. No chance for the fielder. The ball bounces back off the advertisement boards. Another big one over the head of the mid-wicket fielder for another 6. Jewel going bang bang right now. 12 runs of the first 2 balls of the 10th over. Way past his 50 now. Jewel opening up onto the leg side. Slapped it over mid-wicket. Excellent timing. Had to get under the ball, and he did that with precision.
Mugdho had initial success, got the first wicket of Atif, a very vital one, but now he has to face the wrath of Jewel. Coming in round the wicket, down the leg. Missed his line completely there, the bowler. Projected total up to 225. Could go higher if they bat at this rate. Current run rate of 14.14, maintained by Rising Ideal. Lost the toss, batting first, going for a big score here. Just to remind the viewers, it's a 16 over per side game. The BD Expert FACD Cricket Tournament 2023 Season 6, Match Day 1, Match number 2 between Rising Ideal and Pinnacle Warriors, the finalists of the previous season. Defending champions Pinnacle Warriors under a bit of pressure there. Jewel blasting those balls off. Couple of sixes in this over. 61 from 28. Feeling the heat for a while, Jewel. Sitting down, not feeling fully fit right now. The umpires coming in as well. Bit of concerned faces there as the Pinnacle Warriors bowler waits for his next delivery. Mugdho has a different style on with his sunglasses and a cap rotated backwards. He's got his trousers tied up a bit as well, showing his cuff muscles. All action here at the Shamoli Club ground. A rain-affected day 1 forced the organizers to cancel the first 2 games, which will be replayed later on. The first match today, Lika Strikers won a high-scoring encounter by 6 wickets, chasing 196. Top score of 81 from Shurjo, taking them home. Now on to the second game between the 2 finalists of last season. Good bowling there from Mugdho. Tied the batter down. No room to swing big. Khalid Dinard, the new batter. But Khalid will remain at the non-striker's end as Jewel, flaunting his MRF bat, looks at the field positions. Tried to smash that again through the leg side. But another time, a positive result for Mugdho. Gets another dot. Dot ball's critical. Trying to put some pressure onto the batters, trying to stem the flow of runs. Already 132 for 2. On to the last ball of the 10th over. Down the leg again, slight fumble from the keeper. The batters decide not to run on the overthrow. This time they do. A comedy of errors. Captain Ripon not happy. A run taken to end the over as we look at the action replay. The keeper fumbles. The man at fine leg throws it straight. Ball hits the stumps, but the deflection aids the batters to get along for another run. So after 10, it's 133 for 2. Very good start by Rising Ideal. 5 teams competing for this prestigious FACD Cricket Tournament trophy. Pinnacle Consultancy Group, Leica International, TCE, Ideal International and IDEAI. The 5 teams that have participated in previous occasions and are also participating in season 6 of this tournament. Slower delivery to start off. Sohail Rana back. He bowled the first over of the match. Bowled well. Looking for a wicket here. Khalid Dinar getting first strike with his sunglasses on.
wearing a jersey number 90. Might be a fan of Mustafizur Rahman, you might say. Yorker, a big grunt from the bowler. Just a single from the batter, strike rotation completed. Quiet start to this over, at least. Good discipline shown by Sohail Rana. Into his third over, just conceded 19 runs. One of the most economical bowlers of the Pinnacle Warriors side in this match. It could be a big score here. Something around 200 could be a good score. Current run rate of 13.06. Down the off. Easy call for the umpire. Calls for a wide. Extras do hurt the bowling sides, and especially in a table tennis tournament, it's all about fast bowlers toiling hard under the heat. Once you have to bowl an extra ball, doesn't help you. Was an inside edge there. Reached the keeper on the full, but no run taken. Good fielding effort from the man in the third man region. Was very much conscious about what was happening. Had to act quick. Swift movement shown. No single taken there. An important dot. This over just resulting in 3 runs for the batting side. Pulled away, all the way. Another 6 from the bat of Jewel. Is making this innings count, making it big. Races off to 68. 68 of 35. Of 34 to be precise. 142 for 2. Again another one. Another blow that goes all the way. 6 runs from Jewel. Gem of a shot. Outside off. Just lifts it over. Long on. Easy pickings for him. Sohail Rana under pressure in his third over. Conceding quite a few here. Oh, way outside off. Tried for the slower one. Just couldn't pitch it in the right area. We've seen quite a few wide deliveries throughout the 2 matches. The bowlers finding it hard to keep their line and length consistently. As we look at the title sponsor, BD Expert. Will it be another wide? Yes, the umpire calls for it again. So Sohail Rana losing the plot here. 3 wides in this over. দলীয় 150 দলীয় 150 And as we speak, that wise brings up the team 150 for Rising Ideal. An ideal start for them in this tournament. Short ball, pulled away, high and handsome. That's a biggie. And who else but Jewel to strike it hard. Racing off towards what could be the first century by a batter in this season. He has been the mainstay here for the team. Straight off his bat into the shades of the trees. জাহিদুল জুয়েল 35 বলে 74 রান খালেদ দিনার 1 বলে 1 Khalid Dinar to face the next over. The previous one was very, very big for Rising Ideal. Over 20 runs scored in that over, 3 wides included. Driven to long on. A single taken from the first ball. Could be a good decision there. Jewel is striking it well, so
he would love to be on strike, already on 80 of 36. It's been an explosive knock from him. Very important to get runs in the top of the order, and that's exactly what he's doing. Rising Ideal captain mentioned about their batting strength, and they've shown it right from the get-go. Another boundary from Jewel. Once he comes on strike, action is bound to happen. As we look at the action replay, low full toss, did not connect it properly. There were two fielders converging, but none of them could reach onto it. Again, Pinnacle Warriors pegged back under pressure. Raihan with the next ball. Full toss, pulled away. Easy pickings again. Jewel is going for it now. On to 90. What a big shot that was. A huge six. Jewel has been gifting a lot of balls out of the park to the neutrals there. Hitting it out of the park right and left. As we look at the proud Rising Ideal dugout there. Very happy with Jewel's performance for sure. 90 of 38. Can't get better than this. 167 for 2. Down the off. If he left that, could have been a wide. Instead goes for that punch and gets a single. Jewel could now just take a breather. He's been very explosive. Scored 11 from 3 in this over only. Down the leg. There's a fielder there. Players went for a single. Jewel back on strike. Comes through a leg by. That's the umpire's signal. So 2 extra runs added. Just a single added. Beg your pardon. It was a leg by. Raihan to finish up, and he finishes off well. Dot ball to end the over. It's 169 for 2 after 12. And this brings us to another change in voices. Saiful will be joining very soon. অসংখ্য ধন্যবাদ আহমেদ বিন পারভেজ আপনাকে। 12 ওভার শেষে 169, 2 উইকেটে ইতিমধ্যে অনেকগুলো রান স্কোর বোর্ডে জমা করতে সক্ষম হয়েছে স্লগ ওভারে খেলা। শেষ 4টি ওভার 24 বল থেকে কতগুলো রান স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারেন সেটি দেখবার বিষয়। যদিও গত ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম 196 করতে সক্ষম হয়েছিল, বাট 197 রান কিন্তু 5টা বল আগে থাকতেই সেই রানটা চেস করতে সক্ষম হয় টিম লিকা স্ট্রাইকার্স। বাট এই ম্যাচের চিত্রপটটা ভিন্ন, দুটো ভিন্ন ভিন্ন দল, স্ট্র্যাটেজিটাও ভিন্ন থাকবে তাদের জন্য। কারেন্ট রান রেট 14.08, প্রজেক্টেড স্কোরটা বলছে 225। মুগ্ধ এসছেন বল করবার জন্য। রাউন্ড দ্য উইকেট বল বরাবর স্টাম্পের বাইরে। ডট বল ছেড়ে দিয়েছিলেন খালেদ, ভেবেছিলেন হয়তো বা ওয়াইড পেতে পারেন, বাট সেটি অবশ্য হয়নি। আম্পায়ার সেই সিগন্যালটি দেননি। একটা লিগ্যাল ডেলিভারি। 12 ওভার 1 বল শেষে 169, 1 উইকেটে। প্রজেক্টের স্কোর 222। ডাবল নেলসন 222 দেখাচ্ছে, বাট সেটা হয় কিনা দেখবার বিষয়। পরের বল সাপাটে ব্যাটটা চালিয়েছেন। কভার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে, ভালো ফিল্ডিং। খোরশেদ আলম রিপন, দলীয় ক্যাপ্টেন, পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। এই বল থেকে একটির বেশি রান পাবেন না, একটি রান আসলেও
রাইজিং আইডিয়ালের জন্য এবং সেই সাথে খালেদ দিনারের উইলো থেকে 5 বল থেকে 3 রানে খালেদ। গত সিজনটা কিন্তু অসাধারণ খেলেছিলেন তিনি, ব্যাট বল উভয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। But এই সিজনে আজকে তাদের প্রথম ম্যাচ এবং তার জন্য প্রথম ম্যাচ। 5 বল থেকে 3 রানে ব্যাট করছেন, 91 রানে ব্যাট করছেন জিহাদুল জুয়েল। লং লেগে ফিল্ডার রয়েছেন আরেক জুয়েল, শট করলেন জুয়েল, ফিল্ডিং করলেন জুয়েল, তবে দুজন ভিন্ন ভিন্ন দলে। একটি রান আসলো 171 দু উইকেটে, 12 ওভার 3 বল খেলা শেষে। কারেন্ট রান রেট 13.68, প্রজেক্টেড স্কোর 219। চেরে মোচরে ঘুরিয়ে খেলবার চেষ্টা, আর একটা ডট বল। জাফর আহমেদিন থেকে বল করবেন মুগ্ধ এবং রাইসুল রানা। কামবাক্স নামটা রাখা হয়েছে কামবাক্স প্রান্তের। এবং খালেদ খানিকটা ব্যাকফুটে গিয়ে পরের বল, সাধারণ শট, কভারে গ্যাপ গলিয়ে বল সীমানার বাইরে। 4টি রান খালেদের ব্যাট থেকে। প্রথম 4 খালেদের উইলো থেকে 175-এ পৌঁছে গেছেন। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, তখন একটা শট, কভারের গ্যাপ গলিয়ে বল সীমানার বাইরে। 175, 13 ওভারে খেলা এগিয়ে। 13 ওভারের শেষ বলটা নিয়ে আসছেন মুগ্ধ। 2 ওভার 4 বলে 22 রান দিয়েছেন ইনফ্যাক্ট। আর একটা ওয়াইড, আর একটা এক্সট্রা রান। ওভার 5 বলে 27 রান দিয়ে একটি উইকেট মুগ্ধর নামের পাশে। প্রথম উইকেটটা নিয়েছিলেন তিনি, যেখানে আউট হয়েছিলেন আতিফ শরীফ। সাধারণ ব্যাটিংটা করছিলেন। 110 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটে। ডট বলে ওভারের সমাপ্তি। ভেরি গুড বোলিং, এক্সিলেন্ট বোলিং ডিসপ্লে মুগ্ধর কাছ থেকে। 3 ওভারে দিয়েছেন 27 রান, একটি উইকেট, ইকোনমি রেট 9 করে। 176 দু উইকেটে 13 ওভার খেলা শেষে। এই ওভার থেকে এসছে 7 রান। খালেদ দিনার 8 বলে 7। জিহাদুল ইসলাম জুয়েল 41 বলে 92 রানে ব্যাট করছেন, যেখানে 10টা 6-এর মার, 5টা 4, 224 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। এখনো পর্যন্ত রায়হানুদ্দিন সামির, তিনি তার 4 ওভারে কোটা পূর্ণ করেছেন। 4 ওভারে 49 রান দিয়ে তার নামের পাশে অবশ্য একটি উইকেট। সোহেল রানাকে আনা হয়েছে। জাফর আহমেদ এন্ড থেকে দৌড় শুরু করে বলটা করলেন, বাট এক্ষেত্রে অবশ্য ওয়াইডের সংকেত আম্পায়ার ইমাম হোসেনের কাছ থেকে। একটা এক্সট্রা রান 177 দু উইকেটে। রাইজিং আইডিয়ালের দলীয় সংগ্রহ, আর 18টি বল মোকাবেলা করতে পারবেন। 18টি লিগেল ডেলিভারি, সেখান থেকে কতগুলো রান স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারে সেটি দেখবার বিষয়। সোহেল রানা কোটার শেষ ওভারটা করতে এসেছেন তিনি। এর আগে 3টি ওভার করে 41 রান দিয়েছেন। পরে বল রাউন্ড দ্য উইকেট, ব্যাটে চালানোর চেষ্টা, রান নেবেন কি নেবেন না, দুটা নাই ভুগছিলেন। ডিরেক্ট হিট হলে ভিন্ন কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকতো, সেখানে অবশ্য সেই ফাঁদে পড়তে পারতেন জিহাদুল ইসলাম জুয়েল। বাট লেগ বাই সূত্রে একটি রান, এবং 90 রানের পর কিন্তু অনেকটাই স্লো হয়ে গিয়েছে ব্যাটিংটা জিহাদুল ইসলাম জুয়েলের। 178 দু উইকেটে রাইজিং আইডিয়াল। প্রথম উইকেটের পতন ঘটে 110 রানের মাথায়। বেশ ভালো ব্যাটিং করেছিলেন আতিফ এবং জুয়েলের যে অনবদ্য পার্টনারশিপ 110 রানের, সেটাই কিন্তু একটা শক্ত ভিত গড়ে দেয় রাইজিং আইডিয়ালের জন্য। আসছেন সোহেল রানা, পরের বলটা এবার অবশ্য পেসটাকে নেগোশিয়েট করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে। করিডোর অফ আনসার্টেনিটিতে বলটা করলেন খালেদ। তার ব্যাটে বলে কিন্তু প্রপার টাইমিংটা আজকে মিলছে না। যদি একটা গ্রাউন্ড শটে কভার অঞ্চল থেকে 4 আদায় করে নিয়েছিলেন, বাট অনেকগুলো ডট বল কিন্তু খেলেছেন তিনি। 9 বল থেকে 7 রানে ব্যাট করছেন। কাটু লেন্থের ডেলিভারি, স্কোয়ার কাট খেলবার চেষ্টা করলেও ব্যাটে বলে টাইমিং মেলাতে পারেনি। ডট বল, 2 বল থেকে এসছে 2টো রান, দুটোই অবশ্য এক্সট্রা সূত্রে। একটা ওয়াইড, একটা লেগ বাই। একবার একটা বিগ শটের জন্য গিয়েছেন, শুড বি টেকেন, সহজ একটা ক্যাচ। মেহেদি সেখানে ছিলেন, এক্সপেন্সিভ ছিলেন বল হাতে, বাট
ভালো একটা ক্যাচ ধরেছেন লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার মেহেদি। আউট হবার আগে খালেদ দিনার 10 বল থেকে 7 রান করে প্যাভিলিয়নের পথটা ধরছেন তিনি। আজকে অবশ্য খুব একটা ভালো করতে পারেনি, তবে তিনি বোলিংটাও করে থাকেন ভালো। দেখা যাক সেখানে পুষিয়ে নিতে পারেন কিনা সোহেল রানা। এখন অ্যাকশন রিপ্লে, তার নামের পাশে উইকেট, ক্যাচ ধরেছেন মেহেদি, আউট হয়েছেন খালেদ দিনার। আর একটি অ্যাঙ্গেল থেকে শুভাশিস কিশোর, তাকে আনা হয়েছে। 178, 3 উইকেটে। সুমনকে দেখতে পাচ্ছি, স্পোর্টস কমিটির মেম্বার সুমন। অবশ্য ভিন্ন ট্রাউজার পরে নামায় অবশ্য তিনি, তাকে আবারও পাঠানো হয়েছে ড্রেসিং রুমে। বিডি এক্সপার্ট ফ্যাক্ট ক্যাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6 টাইটেল স্পন্সর বিডি এক্সপার্ট, প্লাটিনাম স্পন্সর ইউনিস পোর্টাল, co-sponsor Opulence Education Group, RSL Education Counseling, সেবা কনসালটেন্সি গ্রুপ। কিশোর, তিনি এসছেন ডেসপারেট ব্যাটিংটা করে থাকেন। ফ্রম দ্য উইকেট, প্রথম বল থেকেই মারবার চেষ্টা, ইনসাইড এজ। ফাইন লেগ থেকে জুয়েল দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। শেষ দিকে এসে অবশ্য রানের চাকাটা অনেকটাই মন্থর হয়ে গিয়েছে। জিহাদুল জুয়েল অনেকক্ষণ ধরেই কিন্তু 90-এর খানিকটা উপরে ব্যাট করছেন, বাট রানটা খুব একটা বেশি তুলতে পারছে না 90-এর পর। 42 বলে 92 রানে পরাজিত তিনি। সেঞ্চুরির দ্বার প্রান্তে, প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হতে পারবে কিনা সিজন 6-এর। বাট অবশ্য দারুণ টাইমিং, জেনুইন লুজ না, আর বল চলে গেল সীমানারও পারে। মিড উইকেট বাউন্ডারিটা ক্লিয়ার করলো, 6টি রান জিহাদুল জুয়েলের ব্যাট থেকে। নার্ভাস 90-তে পৌঁছে গেছেন অবশ্য। নার্ভাস 90-তে বিপদ ঘটে কিনা সেটি দেখবার বিষয়। বড় বড় খেলোয়াড় যারা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু নার্ভাস 90-তে বিপদ ঘটতো। হাওয়ায় ভাসছে বলটা, ডিস্টেন্স খুঁজে পাবে কিনা, এন্ড ইটস আ 6। বিডি এক্সপার্ট ফ্যাক্ট ক্যাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6 এর প্রথম সেঞ্চুরিয়ান, মাত্র 44 বল থেকে জুয়েলের সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। কংগ্রেচুলেশনস টু জুয়েল, অসাধারণ একটা ইনিংস। বেশ অনেকক্ষণ ধরে 90-এর পর বেশ কয়েকটা ডট বল খেলেছিলেন, বাট এই মুহূর্তে সব সংখ্যা কাটিয়ে দলের প্রয়োজন রান, ব্যাক টু ব্যাক 6-এ নিজে সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন, দলকে নিয়ে গেলেন অনন্য উচ্চতা 191। 14 ওভার খেলা শেষে 3 উইকেট হারিয়ে টিম রাইজিং আইডিয়াল একটা আইডিয়াল টার্গেট করে দেওয়ার চেষ্টা। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, অসাধারণ টাইমিং, লং হ্যান্ডেলে ব্যাটটা চালিয়েছেন, বল শেষ পর্যন্ত লং অন বাউন্ডারিটা ক্লিয়ার করলো সীমানার ওপারে 6 রানের জন্য, এবং সেই সাথে সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন জুয়েল। প্রথম অর্ধশতক পূর্ণ করেছেন শামীম, এবং প্রথম সেঞ্চুরিয়ান সিজন 6-এর জিহাদুল ইসলাম জুয়েল। কংগ্রেচুলেশন জুয়েলকে। কিশোর, তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকিং প্রান্তে। অবশ্য স্কোয়ার কার্ড
ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল থেকে বল করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান। জুয়েলের কাছে স্ট্রাইকটা রাখবার চেষ্টা করছেন। 192, 3 উইকেটে 15 ওভারে খেলায় গিয়ে আর মাত্র 11টি বল বাকি। কারেন্ট রান রেট 13.55, প্রজেক্টেড স্কোরটা বলছে 217। দেখা যাক কতগুলো রান স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারেন। আমার এইসব একদম অবশ্য বোরান বোরান তেল তেল মারা আমার একটু আমার শাও কোনো ভালো কম্পিউটার চাইলে পুরো গোয়া মারা এমনি তো টি স্পোর্টস আর পাতে এমনি গোয়া মারা টি স্পোর্টস সব কাম দেওয়া যায়। মুগ্ধ ব্যক্তিগত শেষ ওভারটা করতে এসেছেন কোটা। 3 ওভার 1 বলে 28 রান দিয়ে একটি উইকেট, ভালো বোলিং। প্রথম ব্রেক থ্রুটা তিনি এনে দিয়েছিলেন স্টাম্পের বাইরে, এবার অবশ্য ওয়াইড। আরও একটা এক্সট্রা রান আসলো। 193, 3 উইকেটে রাইজিং আইডিয়াল। জিহাদুল ইসলাম জুয়েল সাধারণ ব্যাটিংটা করছেন আজকে, যেখানে 12টা ছক্কা হাঁকিয়েছেন, 4 এসছে 5টি। পরে বল সাইড এজ, লং স্টপ অঞ্চলের রূপক রূপ তিনি রয়েছেন, গতবারের বেস্ট ফিল্ডার, বেশ ভালো ফিল্ডিং করেন। এই বল থেকে অবশ্য কোনো রান আসেনি, ডট বল। 193, 3 উইকেটে 15তম ওভারে খেলায় গিয়ে। বন্ধু তুই রাগ হস আমি কিন্তু এগুলো তোর ভালো লেগে এন্ড এটা যদি না বুঝোস তাহলে কিছু করার না। আমি তোর তখন জারি মেরে দিছি কি জানো জানি তুই একটু থাক তুই তাও দিয়ে ভুল করস আমি কি করব। দ্য উইকেট মিড উইকেটের দিকে ঠেলে দিয়েছেন লোহিত, সেখানে ফিল্ডিং করলেন, একটি রান। খারাপ লেখতে তো দিবি বিল্ডিংটা যদি এসে যা ভাঙতে পারে কত দূর একবার মাটি কে জানে আরও একটা ওয়াইড, আরও একটা এক্সট্রা রান। উইকেট রক্ষক নাজিবুল প্রিন্সের হাতে বল। 195 এই ওভারে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন টিম রাইজিং আইডিয়ালের ড্যাগআউট প্লেয়াররা বসে রয়েছেন সেখানে এবং দলের ব্যাটিংটা উপভোগ করছেন। 195 ইতিমধ্যে করতে সক্ষম হয়েছেন। আরও একটা ওভার বাকি, বোল্ড ইন বোল্ড। মুগ্ধর নামের পাশে আরও একটা উইকেট। কিশোর গন 3 বল থেকে 2 রান করে প্যাভিলিয়নের পথটা ধরতে হচ্ছে তাকে। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, ক্লিন বোল্ড এবং সেই সাথে সেলিব্রেশন মিস্টার মুগ্ধর। খানিকটা কাটার ধরনের ডেলিভারি, সেখানেই পরাস্ত। দেখুন আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকশন রিপ্লে, কয়েকটা অ্যাঙ্গেল থেকে রিপ্লে দেখানো হয়েছে। সাইলেন্ট স্পোর্টস ব্রডকাস্টিং পার্টনার বিডি এক্সপার্ট ফ্যাক্ট ক্যাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6, টাইটেল স্পন্সর বিডি এক্সপার্ট, প্লাটিনাম স্পন্সর ইউনিস পোর্টাল এবং সেই সাথে স্টাডি এক্সপ্রেস যারা পার্টনার স্পন্সর হিসেবে রয়েছে। স্টাম্পসটা তারা প্রোভাইড করেছে ফার্স্ট ওয়ে এডুকেশন কনসালটেন্সি, হিট দ্য বোর্ড, ওজিয়া কনসালটেন্সি, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, উইজডম এডুকেশন, আম্পায়ার্স জার্সি, ইউকেএমসি গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড, স্কোর বোর্ড, প্রাইম ইন্টারন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অ্যান্ড এক্সিয়াম বাউন্ডারি কোনগুলো প্রোভাইড করেছে তারা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানা চাই কো স্পন্সর পাওয়ার্ড বাই পার্টনার স্পন্সর সহ সকল স্পন্সরদের প্রতি। আর একটা ডট বল রাইট হ্যান্ড দ্য মানি, এক্সিলেন্ট বোলিং, স্টাম্পের বাইরে চরকার লেন্থের ডেলিভারি,
ডট বল। 14 ওভার 5 বল শেষে 195, 4 উইকেট। রানের চাকা অনেকটাই কিন্তু চেপে গিয়েছে। নিজের কাছে স্ট্রাইকটা রাখবার চেষ্টা করবেন জিহাদুল জুয়েল। 46 বল থেকে 105 রান করেছেন তিনি, প্রথম সেঞ্চুরিয়ান সিজন 6 এর। শেষ বলটা নিজের কাছে স্ট্রাইক রাখতে চাইলেন, ডট বলে ওভারের সমাপ্তি। বেশ ভালো ওভার, দুটো এক্সট্রা রান এসছে এবং দুটো সিঙ্গেল, অর্থাৎ এই ওভার থেকে এসছে মাত্র 4টি রান। অসাধারণ বোলিং এবং নিজের কোটা পূর্ণ করলেন। 4 ওভার 31 রান দিয়ে দুটো উইকেট, কোনো মেডেন নেই অবশ্য, বাট ভালো বোলিং অন্য সকলের তুলনায়। মুগ্ধ, দুটো উইকেট অবশ্য তিনি পেয়েছেন। 195, 4 উইকেটে 15 ওভার খেলা শেষে। ইনিংসের শেষ ওভার, টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের এবং সেই সুবাদে প্রথমে অনেক রান আসলেও পরবর্তীতে উইকেট এর পতন ঘটানোর মাধ্যমে কিন্তু রানের চাকাটাকে চেপে ধরেছেন। নিজের কাছে স্ট্রাইক রাখতে চাচ্ছেন, সিঙ্গেলের সম্ভাবনা থাকলেও সেখান থেকে অবশ্য রান নেননি। ডট বল, ক্যাপ্টেন রিপন তিনি এসছেন বল করবার জন্য। বল, ভেরি গুড বোলিং, যাত্রায় অবশ্য 1টি রান। কেউ কর্নার থেকে বল করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। দু ওভার 2 বল খেলা শেষে 30, কোনো উইকেট না হারিয়ে রিপন আসছেন, সপাটে ব্যাটটা চালিয়েছেন, কেউ কর্নারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বলটা মুগ্ধ, দুজনে ভালো ফিল্ডিং মেহেদি এবং মুগ্ধর কাছ থেকে। বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে 1টি রান। লাস্ট 2 ওভারে কোনো রান, অবশ্য খুব বেশি রান কিন্তু আসছে না। জিহাদুল ইসলাম জুয়েল 48 বল থেকে 106 রানে ব্যাট করছেন। শেষ দিকে এসে কতগুলো রান করতে পারে দেখবার বিষয়। হাওয়ায় ভাসছে বলটা, শেষ পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা খুঁজে পেয়েছে। বেক 6, কাউ কর্নার দিয়ে 6টি রান। রাইজিং আইডিয়ালের ব্যাটার জুয়েলের ব্যাট থেকে দেখুন, জেনুইন লুজনার, ইজি পিক আপ শট, বল সীমানার ওপারে আরো একবার, হি গোস ফর অ্যানাদার ওয়ান। বাদশাহ দাঁড়িয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ওভার দ্য টপ হয়ে বল সীমানার বাইরে, ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে। 6টি রান, ব্যাক টু ব্যাক 6 জুয়েলের কাছ থেকে। সেই সাথে আগের 6 থেকেই কিন্তু 200 পূর্ণ হয়েছে। এই মুহূর্তে দলীয় টোটাল 209, 4 উইকেট হারিয়ে। শেষ ওভারে খেলা, একটা লফটেড শট, আরো একটা ছক্কা, 3 ইন আ রো। শেষ 3টা বলে 3টা 6 এসছে জিহাদুল জুয়েলের ব্যাট থেকে। অসাধারণ ব্যাটিং দেখুন, সাধারণ ব্যাটিং, শট দেখার মতো, এবং তাকে কিন্তু জড়িয়ে এই মুহূর্তে উপভোগ করছেন। 16 ওভার খেলা শেষে 215, 4 উইকেটে। ওয়ান ম্যান আর্মি জিহাদুল ইসলাম জুয়েল 51 বলে করেছেন 124, যেখানে 15টা ছক্কা, 5টা 4-এর মার। মাহফুজ 4 বল থেকে 5 রান করেছেন। এছাড়াও আতিফ শরীফ তিনি রান করেছেন 24 বল থেকে 63 রান। 5 জন বোলারকে কাজে লাগানো হয়েছে। সোহেল রানা 4 ওভারে 54 রান দিয়ে 1টি উইকেট। খুরশিদ আলম 3 ওভারে 49, উইকেট নেই। রায়হানুদ্দিন সামির 4 ওভারে 49 রান দিয়ে 1টি উইকেট। মেহেদি 1 ওভারে 29 রান দিয়েছেন, বেশ এক্সপেন্সিভ। মুগ্ধ 4 ওভারে 31 রান দিয়েছে। 16 ওভার খেলা শেষে 216 রানের টার্গেট এর 16 ওভার শেষে 216 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নামবে টিম পিনাকেল ওয়ারিয়র্স। ততক্ষণ ফেসবুক পেজে চোখ রাখুন ফ্যাক্ট ক্যাবের এবং সেই সাথে সাইলেন্ট স্পোর্টসের। ধন্যবাদ।
Welcome back for the second innings of the second match of the BD Expert FACD Cricket Tournament 2023 Season 6. A very big target to chase for the defending champions Pinnacle Warriors as the two openers make their way to the field, and a last-minute huddle by the Ideals, who've posted a formidable 215 from the stipulated 16 overs. A very important game for both sides. A fight for bragging rights here. The two finalists of Season 5 face off against each other in the first match between themselves in this season. Arafat checking his steps, will be given the responsibility of the first over. We've seen the first century of this tournament already. Jewel with a gem of a knock. Blistering 124 from Jewel. 15 sixes and just 5 fours in that magnificent knock, giving his team a formidable total of 215. 16 overs of action-packed, thrilling cricket to be observed by the viewers here. The live and exclusive production brought to you by Silent Sports. The social media platforms bringing the game to you, to your screens. Title sponsor for this tournament, BD Expert. Big thanks to them as well. Big thanks to the co-sponsors, the platinum sponsors, and the partner sponsors that have come up for this successful annual organization. FACD Fraternity lighting up the Shamoli Club ground here as we move into a soothing afternoon under the sun. We've seen some great cricketing action throughout the day. First ball of the Pinnacle Warriors batting innings. Straight away goes for the pull. Misconnection there. The first runs coming through a leg byes. Raihan and Mugdho opening the innings for the Pinnacle Warriors, the defending champions. Always in smiles. Mugdho, he bowled really well. He has his shades on, and this time his cap is upright and not the other way around. Still smiling here. Jersey number 7 has an open batting stance here. Mugdho. Outside off, brilliantly bowled. A perfect channel from Arafat. Started off well. Required run rate right from the top is 13.73. Nearly 14 runs to be scored per over, which means more than one boundary per over is the requirement for Pinnacle Warriors to win this. When two strong teams fight off against each other, it always calls for an exciting encounter. Outside off again. Slight fumble from the keeper. Should be careful from next time on. If it was a nick, it could have been a dropped catch. We've seen the keepers struggle with the variable bounce in this wicket throughout the day, with acceptance for ARS Shamim, who kept wickets very well, although he couldn't guide his team to victory. The keeper from Ibis. Yo! Went through everyone. Hands on heads there. A single taken. By runs counted. As the production team punches on the keyboards, working hard to bring you this live and exclusive action.
Arafat showing his pace, showing his accuracy. Seems like a very fit cricketer. Bowling with quite some bit of pace here. Raihan on strike. Again, couldn't put bat to ball. Another leg by. It's been difficult for the bowlers today, especially on a smaller sized ground, with the batters trying to hit every ball for a boundary. It's been very tough for the bowlers, but Arafat, he seems to be an exception. Still hasn't conceded a single run from the bat. All the 3 runs for Pinnacle Warriors coming through extras. Could he finish this over well? Outside off. Wide called. The 4th extra of this innings and the 4th run in the Pinnacle Warriors scoreboard. Both the batters yet to get off the mark. Mugdho and Raihan, they had their spells with the ball, did pretty well. Another responsibility for them with the bat as well. There was a 110 run opening partnership between Jewel and Atif for the Rising Ideal team when they started off batting. As we look at the dugout of the Pinnacle Warriors. Smashed over cover. Is there a catch opportunity there? Stop the ball initially. An important stop from the fielder over there. Looking into the replay, there was width on offer. Mugdho went for it. There was a fielder, Saif, initially thought he could reach out to it and then thought of stopping the boundary. Very good fielding nonetheless, athletic fielding. First over is completed. It's just 5 for no loss. Pinnacle Warriors, they need to score at over 14 and over from here on. Quite a long run up for the new bowler. Rising Ideal dugout. Definitely will feel confident, especially after that huge score of 215 on the board. Full toss. Just driven to the fielder for a single. The 2 batters making a comparatively slow start. And as we know, like the weather says, there is always silence before the storm. Who's going to bring the storm? Raihan on strike. Steps out, smashes it straight. Mid-off fielder can't cut it off. The ball races off to the boundary. Nice looking off drive as we look into the replay. Stepped out, made some room. Had enough power in it to beat the long off fielder. Khaled on the top of his bowling mark. He has a very long run up. Tries to bowl fast. Pulled away. The ball goes on for another boundary. 1 bounce. Across the ropes. This was short and wide. Pulled away through cow corner. A fielder outside the field. Quite a few people coming in to watch this game. 202 more runs needed from 87 deliveries. Full toss, aptly put away. Huge 6 there from Raihan. This was easy pickings. Well timed. Had enough power and precision to get that 6. This is turning out to be an expensive over. The first 6 of the batting innings of Pinnacle Warriors.
Raihan moves on to 14. It's 20 for no loss. Slower delivery. Beats him all, ends up. Beautiful comeback. Khaled Dinar had to be brave to bowl that slower. Was in the driving slot. But Raihan went for it too early, it seems. Completely missed the line. Beaten by pace, or lack of pace, I should say. Oh, squared him up again. An appeal for a caught behind, but square leg umpire says no. The umpire in the striking end says no. Much to the disappointment of the crowd sitting at the Rising Ideal dugout. But a very good ball nonetheless to finish the over. After 2, it's 20 for no loss. Pinnacle Warriors. As we look at the replay here, wide of the crease, getting the ball to shape away a bit. Very good delivery there, unplayable almost. The BD Expert FACD Cricket Tournament 2023 Season 6. 5 teams participating. Teams taken by Pinnacle Consultancy Group, Lika International, TCE, Ideal International and IDEAI. Third over to begin. 20 for no loss. Decent start for Pinnacle Warriors. After scoring 5 from the first, they got 15 of the second. The required run rate is still 14 to the over. 196 more runs needed from 84. Big thanks to the title sponsor, BD Expert, platinum sponsor, Unis Portal, co-sponsors, Opulence Education Group, RSL Education. That's nicely driven. Beats the fielder to the boundary. Another 4 to start off the over. Cracking shot. Mugdha the batter on this occasion. Frees his front leg. Goes over covers. Finds the gap. Mugdha has had a very good day with the ball as well. In his unique style. His trousers tucked up. Shades on. The cap the other way around while he was bowling. Now with the bat again, he has been given the responsibility. 6 of 6 Mugdha. High full toss, beats the keeper as well. There's a player at the long stop region. It was a very dangerous ball. An easy decision for the umpire as well. So the first warning for the bowler for dangerous bowling and a no ball to go with it. A very, very high full toss. My goodness, narrowly missed his face. Arafat has to be careful for the next few deliveries that he's going to bowl. He's already received one warning from the umpire. Going for pace, ball slipped out of his hands. Mugdha on strike. Free hit, goes for it, misses it completely. A complete anticlimax, but a no ball now again for overstepping. What's happening here? The free hit continues. Arafat misses his step. A no ball for overstepping here. Another cynical mistake from the bowler. And he has to re-bowl the free hit. Mugdha gets another license to hit it big. We've not seen a lot of success by the batters, especially on free hit deliveries. Even in the previous matches, we've seen free hit balls going for dots. 26 for no loss. Pinnacle Warriors. Down the leg. The connection was not great there by Mugdha. Just gets a single.
4-6 মারলে ছাড়বাম। Current run rate of 11.5, with the requirement increasing after every ball. 13.83 currently. Down the leg, no ball called again. Scampering for a single and a misfielding by the keeper himself. Did not keep his eyes on the ball, went to pick it up too quick, but Arafat missing his steps once again. The umpire calling for a no ball. And the batters scampering off for a single. So 2 extra runs and a free hit to go with it. Mugdho is on strike. Some tips from Raihan to him. We've seen in international matches the batter who faces the no ball, if the ball was bowled towards him, there could be no changes in the field setup. But here there has been a rotation of strike. So the fielders are all set. A free hit delivery coming up. Down the leg. The free hit continues. Arafat really struggling at this point to complete the over. He's just bowled 2 balls, conceded 10, and a lot of extras within these 10 runs. 3 no balls, a wide, and a leg by so far from this over. Need to get his bowling shoes on. Wide outside off, another wide. Another run to be added. Pinnacle Warriors getting bonus runs right now. Arafat really struggling, and just look at that. He's bowled 7 deliveries in this over, but just 2 of them were legal. 5 extras. 2 wides and 3 no balls, and the free hit ball is still running. Mugdho still has that open license to hit it big. Arafat conceding 11 runs already into his second over. Bowled so well in his first. Down the leg again. The keeper misses it. Long stop fielder in action. Another single taken. So 2 more runs added, but Arafat yet to bowl his third legal delivery of this over. And he's bowled 8 balls already. Tough times for the scorers as well. Oh, this time Samir plays some football, and Arafat just goes back quietly to his bowling mark. He knows, according to the rules of the game for this tournament, there isn't a leg before opportunity there, so he just quietly goes back to his bowling mark for the next one. Again, ball hits the feet of the batter, scampering off for a single. Arafat has got some pace, but he just needs some direction. Big issue for him has become, firstly, regarding his stepping. He bowled a beamer followed by a couple of overstepping no balls, and then he's been bowling down the leg, down the off. Another good delivery. Very good one from Arafat. Strongly ending this over, which could have been much more expensive. The Pinnacle Warriors not making good use of the opportunities they've got. Mugdho on strike. 34 for no loss. Pinnacle Warriors chasing a huge total. 215 posted by Rising Ideal. This time he gets bat on ball, but straight to the fielder. Just a single to end the over. After 3, it's 35 for no loss. Pinnacle Warriors.
না কইতাছে যে 12 ম্যান প্রয়োজন আছে পানি খাওয়াইতে The men in black, Pinnacle Warriors, defending champions, fighting hard with the bat. The bowling session for them wasn't very good. 215 is the target that they're chasing right now. ভালো করছে Set and set very well আমার ইফতিরে বহায় আমি by Rising Ideal with a huge century. 124 not out from Jewel, the first century of the tournament. Khalid to continue. Inside edge for a single. Mugdho not getting the connection right. Just looking at him. He's got 8 of 12. Strike rate not up to the mark. On the other hand, Raihan Shaheen has looked to be the aggressor. 14 of 10. A lot of runs coming through extras in this batting innings. Slower ball! Smashed out of the ground. Just look at that shot onto the garage. Could have hit someone's car over there that's being parked. A new ball given to the bowler, Khalid. There's no use trying to find the ball that Samir hit for a 6. Huge one. This is huge, huge. Just went out of the park. Excellent timing. Brilliant from Samir. Showing some intent with the bat. Off to 20. 20 of 11. Dragged it onto the stumps. Khalid gets a reward for persisting with a perfect line in length. Another slower ball does the job for him. The first wicket falls. Inside edge. First breakthrough for Rising Ideal as we look at the replay. Dragged it onto his leg stump. You just need one bail to fall off to get yourself undone, and that's what happened in this case. For Samir, walks back to the pavilion. New batter comes in, Sohail Rana, who's also the opening bowler for the side. Another very good all-rounder on show for the Pinnacle Warriors side. Experienced cricketer. Definitely would like to forge a partnership with Mugdho here. It's important not to lose a lot of wickets because you lose your way, a new batter comes in. It's not easy to start striking from ball 1, but they need to go at a very fast pace. The required run rate moving up to 13.93 now. Khalid Dinar getting his wicket. Important one for his side. Slower ball from him deceives the batter. Khalid going round the wicket for Sohail Rana. Stretches himself up. Having a look at the fielders. Beautifully bowled. Encouraging bowling there from Khalid Dinar. Making the ball talk. Taking an early examination of the new batter Sohail Rana, who just came in. The fall of the first wicket. Khalid was expensive in his first, but has done okay in his second over. Just conceded 7 from 4. Softly nudged. Sohail Rana gets off the mark with that single. Mohammad Sohail Rana. Mugdho back on strike to face the last ball of the over. Both teams expecting to win their first match. The finalists of the previous season. Two very strong sides and championship contenders in this season as well. Pinnacle Warriors
won the toss, elected to field first, couldn't restrict Rising Ideal to less than 200. Inside out, just a single to end the over. After 4, it's 44 for 1. And time for change in the commentary box. Pinnacle Warriors still need 172 to win from 72 balls, and as I said, there would definitely be a change in the comm box, welcoming Saiful Islam Shaun. অসংখ্য ধন্যবাদ আহমেদ বিন পারভেজ আপনাকে। 4 ওভার শেষে 44 এক উইকেটে 11 করে কারেন্ট রান রেট, রিকর্ড রান রেটটা 14.33। টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের, এবং সেই সুবাদে ব্যাটিং এ আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে ব্যাটিং করে রাইজিং আইডিয়াল এবং শেষ পর্যন্ত 215 রান করতে সক্ষম হয়। 216 রানের একটা পিক টোটাল ছুড়ে দেয় পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের বিপক্ষে, এবং সেটিকে তাড়া করতে নেমে 4 ওভার শেষে 44 এক উইকেটে মুগ্ধ 13 বল থেকে 9 রানে ব্যাট করছেন। কড়া পতনকারী ব্যাটার তার সাথে অবশ্য আউট হয়ে গিয়েছিলেন সামির। 12 বল থেকে 20 রান করেছিলেন, যেখান থেকে দুটো ছক্কা দুটো চার এসেছিল তার ব্যাট থেকে। জাফর আহমেদ এন্ড থেকে পরের বলটা বিগ সিক্স, হোয়াট আ ম্যাসিভ সিক্স দিস ইজ। মুগ্ধ, মনোমুগ্ধকর একটা ছক্কা। আতিফ তিনি কনসিড করলেন 6টা। প্রথমবারের মতো এসেছেন, প্রথম বলেই তাকে 6 দিয়ে ওয়েলকাম জানিয়েছেন মুগ্ধ। আমি আমাকে সার্কেলের কথা কইছি। হ্যাঁ তোরটা কইছি, তোরটা আর ওই ছোট পিচ্চি ওরটা কইছি। 50 comes up for Pinnacle Warriors। 4 ওভার 1 বলে 50 পূর্ণ করলেন। আরো একবার দৌড়ে দাবড়িয়ে শট খেলবার চেষ্টা, থার্ড ম্যান থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন। একটির বেশি রান পাবেন না। 51, 4 ওভার 2 বল খেলা শেষে মুগ্ধর ব্যাট থেকে এসছে রানটি। ছোট্ট রান আপ, ওই ভাসে বলটা কভারের উপর দিয়ে বল সীমানার পারে। আরো একটা ছক্কা। এই ওভারের দ্বিতীয় 680 আতিফ, শর্ট অফ লেন ডেলিভারি, তার প্রপার ইউটিলাইজেশন। দু ব্যাটার সোহেল রানা এবং মুগ্ধর কাছ থেকে 15 বল থেকে 16 রানে মুগ্ধ, 3 বল থেকে 7 রানে। প্রথম ওভার বাউন্ডারি আসলো সোহেল রানার উইলো থেকে। আমাদেরটা আলাদা করে রাখবা। একটা ওয়াইড দৌড়ে দাবড়িয়ে শটটা খেলতে গেলেও আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওয়াইডের সংকেত। হয় ভাসছে বল, আর অবশ্য নোম্যান্স ল্যান্ডে গিয়ে পড়লো। এ বল থেকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। মুগ্ধ 15 বল থেকে 16 রানে
পৌঁছে গেছেন তিনি। সোহেল রানা 4 বল থেকে 8 রানে, মুগ্ধ 15 বল থেকে 16 রানে ব্যাট করছেন। 59 এক উইকেটে পঞ্চম ওভারে খেলায় গিয়ে 68 বলে প্রয়োজন 167 রান। অবশ্য ওভার দ্য উইকেট বল করবার জন্য আসছেন জাফর আহমেদ এন্ড থেকে। পরে বলটা ওয়াইডের সংকেত, আরো একটা এক্সট্রা রান, 60 এক উইকেটে। দুজন অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আজকে ইমাম হোসেন এবং শাহিন আল আসাদ আলভি। স্কোরার হিসেবে রয়েছেন দুজন। বল শুড বি টেকেন এন্ড ইয়েস ইট ইজ। খালেদ ছিলেন সেখানে ফিল্ডার, লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার খালেদ, জাস্ট একটা সিম্পল ক্যাচ এবং সেই সাথে আরো একটা উইকেটের পতন। মুগ্ধ আউট হলেন 16 বল থেকে 16 রান করে। স্ট্রাইক রেটটা ছিল 100। ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারেনি, বোলিং এ ভালো করলেও ব্যাটিং এ নিজের ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারেনি। নাজিবুল প্রিন্স তিনি আসছেন ব্যাট হাতে। লাস্ট উইকেটটা দেখুন, অ্যাকশন রিপ্লে, উইকেট বল করলেন, দুটো ছক্কা কনসিড করলো। এবার কিন্তু একটা উইকেটের পতন এবং নামের পাশে একটা উইকেট আতিফ শরীফের। অসাধারণ ব্যাটিংটা করেছেন আজকে এবং বল হাতে প্রথম সাফল্য আসলো তার কাছ থেকে। প্রথম উইকেট, ইনফ্যাক্ট দ্বিতীয় উইকেট। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে আরো একটি অ্যাঙ্গেল থেকে। সাইলেন্ট স্পোর্টস এর একটা গ্রেট প্রোডাকশন কাজ করছে আজকে শ্যামলী ক্লাব প্লে গ্রাউন্ডে। বিডিএক্স পার্ট ফ্যাক্ট ক্যাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6। টাইটেল স্পন্সর বিডিএক্স পার্ট, প্লাটিনাম স্পন্সর ইউনিস পোর্টাল। চার ওভার 5 বল শেষে 60 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। কারেন্ট রান রেট 12.41। 67 বলে 156 রান প্রয়োজন, অর্থাৎ দু দলের জন্যই জয়ের সম্ভাবনার দ্বারটা খোলা রয়েছে। যে দল ভালো করতে পারবে নিঃসন্দেহে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স, তারা চাইবে উইকেটগুলো ধরে রেখে রানের চাকাটাকে সচল রাখবার জন্য। একটা উইকেটের পর আরো একটা ওয়াইড, এই ওভারের তৃতীয় ওয়াইড এটি। 5টা বল হয়েছে, দুটো ছক্কা, 3টা ওয়াইড এবং দুটো সিঙ্গেল, অর্থাৎ 17টি রান ইতিমধ্যে কনসিড করেছেন, যদিও একটা নামের পাশে একটা উইকেট আতিফ শরীফের। লো ফুল টস এবং সেই সাথে অসাধারণ একটা ছক্কা। নাজিবুল প্রিন্স এ ধরনের ট্রিটমেন্ট তিনি দিয়ে থাকেন এবং সেই সাথে লো ফুল টস বল, বলে গতিও খুব একটা ছিল না। ইজি পিক আপ শট নাজিবুল প্রিন্সের কাছ থেকে, কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিলেন স্কয়ার লেগ অঞ্চল থেকে, বল সীমানার পাড়ে, 6টি রান। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটার নাজিবুল প্রিন্সের উইলো থেকে প্রথম বল থেকেই ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। 5 ওভার খেলা শেষে 67 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। 66 বলে প্রয়োজন 149 রান। কারেন্ট রান রেট 13.40। রেকর্ড রান রেটটা অর্থাৎ 66 বলে প্রয়োজন 149 রান জয়ের জন্য। 13.55 রেকর্ড রান রেট। দলীয় ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা তিনি এসছেন বল করবার জন্য। ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, এক্সিলেন্ট বোলিং, রাইট হ্যান্ডে মারি। এবার অবশ্য বল থেকে রান নেবার কোনো সুযোগ নেই। ইনফ্যাক্ট একটি রান আসলো 22 উইকেটে উইকেট রক্ষকের ফাম্বেলের কারণে। জুয়েল উইকেট রক্ষক আজকে অবশ্য 124 রানের একটা ইনিংস উপহার দিয়েছেন দলকে। আসছেন মাসুদ রানা, জাফর আহমেদ এন্ড থেকে বল করলেন। তখনই কম বক্সের সামনে, অর্থাৎ ব্যাট থেকে একটি রান নাজিবুল প্রিন্সের। 2 বল থেকে 7 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি। 5 ওভার 2 বল শেষে 69 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। কারেন্ট রান রেট 12.94।  12.94 সোহেল রানা, বিগ ম্যান। 6 ওভার 4 বল শেষে 69 রান করেছেন তিনি। 5 ওভার 2 বল শেষে 69 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। কারেন্ট রান রেট 12.94। 12.94 সোহেল রানা, বিগ ম্যান। 6 ওভার 4 বল শেষে 69 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স।
প্রপার অলরাউন্ডার পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের জন্য, এবং এই মুহূর্তে অভিজ্ঞ দুজন ব্যাটার তারা ব্যাট করছেন। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের বেস্ট ব্যাটার এবং সেই সাথে গতবার যিনি দলকে ফাইনালে উত্তীর্ণ করেছিলেন সেই নাজিবুল প্রিন্স এই মুহূর্তে ব্যাটিংয়ে, এবং তার সঙ্গী হিসেবে রয়েছে সোহেল রানা। 2 বল থেকে 7 রানে ব্যাট করছেন নাজিবুল প্রিন্স। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানার বিপক্ষে এবার অবশ্য ওয়াইড, আরো একটা এক্সট্রা রান। 71 উইকেটে ষষ্ঠ ওভারে খেলায় গিয়ে নাজিবুল প্রিন্সের জন্য অন্যরকম একটা স্ট্র্যাটেজি চেষ্টা করছেন বল করবার জন্য। ওভার পিচ ধরনের ডেলিভারি, উইকেট রক্ষক জুয়েল গ্যাদার করলেন। আর একটা ডট বল, ইকোনমিক্যাল বোলিং এর চেষ্টা। এই ওভার থেকে টোটাল 4টা রান এসছে, যদিও দুটো লেগ বাই সূত্রে, যে কারণে মাসুদ তিনি দিয়েছেন 4 বল থেকে মাত্র 2টো রান। 62 বলের প্রয়োজন 145 জয়ের জন্য। চতুর্থ বল, জোরের উপর বল করছেন, পেসটাকে জেনারেট করছেন, সে কারণে অবশ্য ব্যাটে বলে টাইমিংটা মেলাতে পারছেন না পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স নাজিবুল প্রিন্স। গতবার একাই প্রায় দলটাকে টেনে উঠিয়েছিলেন ফাইনালে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের। অবশ্য দুটো দলের জন্য প্রথম ম্যাচ। নো বল, ওয়েস্ট হাইটের কারণে আর একটা নো কনসিড করলেন। ফ্রি হিট বলটা নাজিবুল প্রিন্স, হাত খুলে খেল চাইবেন, যেমন খুশি তেমন মারো। 72 উইকেটে 61 বলে 144 রান প্রয়োজন। ফ্রি হিট বলটা মোকাবেলা করবেন নাজিবুল প্রিন্স। 5 বল থেকে 7 রানে ব্যাট করছেন। অবশ্য লেন্থের ডেলিভারি, ডিগ আউট করলেন। টিপ মিড উইকেটে ফিল্ডার রয়েছেন হাসানুর, অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় ফিল্ডিং করছেন। বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবার আগে ফ্রি হিট বল থেকে একটির বেশি রান অবশ্য পাবেন না। সেই সাথে আর একটা ওভারে খেলার সমাপ্তি। 6 ওভার খেলা শেষে দলীয় সংগ্রহ 73। 2 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। 6 বল থেকে 8 রানে সোহেল রানা, নাজিবুল প্রিন্স 6 বল থেকে 8 রানে, দুজনেই সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। মাসুদ রানা 1 ওভারে দিয়েছেন 4 রান, নামের পাশে অবশ্য কোনো উইকেট নেই। রিকোয়ার্ড রান রেট 14.30। 60 বলে 143 প্রয়োজন। তবে দুজন ব্যাটার যদি পার্টনারশিপ বা জুটি করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু জয়টা নিজেদের করে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাট রাইজিং আইডিয়াল ইকোনমিক্যাল বোলিং, সেই সাথে উইকেটের চেষ্টাটা করবেন তারা। তোমার পানি নেওয়ার দায়িত্ব তো আমার, তোমার পানি না, আমরা এখানে কাজ করতেছি না, তোমার পানি নেওয়ার দায়িত্ব আমার। পানি হতে নিলেই তো পানি তো ওই জায়গা আছে। বোলার আতিফ তিনি এসছেন আরো একবার বল করবার জন্য। এর আগের ওভারে অবশ্য 23টি রান দিয়েছিলেন তিনি, নামের পাশে একটি উইকেট। ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার, জাফর আহমেদ এন্ড থেকে আরো একটা উইকেট। বিগ ম্যান বিগ ফিশ, নাজিবুল ডিপার্টস। হে ডিপার্টস ভেরি আর্লি, ইনিংসটা লম্বা করতে পারলেন না। সেলিব্রেশন দেখুন, কোন উল্লাসে মেতে উঠেছে এই মুহূর্তে টিম রাইজিং আইডিয়াল। লুক এট দেয়ার সেলিব্রেশন। বিগ ম্যানের উইকেটটা ইতিমধ্যে পতন ঘটিয়েছে। নাজিবুল প্রিন্স কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে গত সিজনে তিনি দেখিয়েছিলেন, বাট আজকে একটা বিগ টোটাল চেস করতে নেমে ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি। আরো একটা উইকেটের পতন। উইকেট নাম্বার 3 ফর পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। 73 উইকেটে 6 ওভার 1 বল খেলা শেষে 59 বলে প্রয়োজন 143 রান জয়ের জন্য। আতিফ এক্সপেন্সিভ ওভার ছিল গতটা, বাট একটি উইকেট ছিল নামের পাশে। এই ওভারেও কিন্তু একটি উইকেট আছে। প্রথম বলে এসে স্ট্রাইকটা করলেন। আমারে তো একজনের হিসাব করে দিয়ে গেল। আপনি ওই যে ওইদিকে মাহমুদুল ভাইয়ের কাছে বলেন, আমি একটা হিসাব করে রাখছি, একটা দিয়ে গেছে। বল নিউ ব্যাটার মেহেদির জন্য।
আউটসাইড এজ হয়ে থার্ড ম্যানে সেখানে ফিল্ডার রয়েছেন, একটির বেশি রান অবশ্য পাবেন না। মেহেদী এই সিঙ্গেলের সুবাদে নিজের রানের খাতাটা খুললেন, এক বল থেকে এক। 6 2 বল শেষে 74 3 উইকেটে এই মুহূর্তে হালটা ধরতে হবে সোহেল রানাকে। ফিল্ডিং এর খানিকটা ফাইন টিউনিং করে নিচ্ছেন, এক্সট্রা কভার থেকে ফিল্ডারকে অবশ্য থার্ড ম্যানে নিয়ে আসা হয়েছে। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডার সোহেল রানার জন্য। সম্ভবত অফ করিডোরে বলগুলো করবার চেষ্টা করবেন, ইয়েস স্টাম্পের খানিকটা বাইরে, সেটাকে অবশ্য অন সাইডে খেলেছেন হাসানুর, বলের লাইনে করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান। 6 3 বল শেষে 75 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স মেহেদী এর আগে একটি বল মোকাবেলা করেছেন, সে বল থেকে অবশ্য একটি রান এসছে। এজ হয়ে সেখানে অবশ্য একটি রান পেয়েছিলেন, বিগ শটের জন্য গিয়েছেন মেহেদী, যাত্রায় মিড উইকেট থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন কিশোর, আরো একটি রান। দলীয় টোটাল 76, 76 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। সপ্তম ওভারে খেলায় গিয়ে 140 রান প্রয়োজন জয়ের জন্য। রেকর্ড রান রেট ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বগতিতে, একটা এবার অবশ্য লং লেগ দিয়ে বল, সেখানে ফিল্ডার ছিলেন, লাইনে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান। 77 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স, কারেন্ট রান রেট 11.27, রেকর্ড রান রেট 15 খানিকটা ওপরে। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, লাস্ট ডেলিভারিটা স্কয়ার লেগ এবং লং লেগের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে হাত নয় পা দিয়ে ক্রিকেটের বদলে ফুটবলটা খেলে বলটাকে এ যাত্রায় রক্ষা করলেন। 4 থেকে একটির বেশি রান পাবেন না এই বল থেকে। 77 3 উইকেটে আবার একবার আসছেন আতিফ, ওভারের শেষ বলটা নিয়ে শটের জন্য গিয়েছিলেন, বাট শেষ পর্যন্ত একটা ওয়াইড, আর একটা এক্সট্রা রান। 78 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স, বেশ অনেকগুলো এক্সট্রা রান কিন্তু এসছে। আতিফ শরীফ 1 ওভার 5 বলে 28 রান দিয়ে 2 উইকেট। What a shot! সীমানার পারে, আউট অফ দ্য গ্রাউন্ড, 6টি রান মেহেদীর ব্যাট থেকে। 3 বল থেকে 8 রানে পৌঁছে গেছেন মেহেদী, দলীয় টোটালটা বাড়লো 84 3 উইকেটে। দেখুন লাস্ট ডেলিভারিটা জুসি একটা বলেই, সেটাকে অবশ্য লং অনে থাকা ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে সীমানা ছাড়া করলেন। 6টি রান 7 ওভার খেলা শেষে 84 3 উইকেটে টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। 216 রানের টার্গেট, আর একটি ওভার পরেই ড্রিঙ্কস ব্রেক, সেখানে নিজেদের প্ল্যানিংটা সাজিয়ে নেবেন। সেই 6 থেকে কিছুটা প্রেসারটা রিলিজ করতে সক্ষম হয়েছে টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। বিগ ম্যান নাজিবুল প্রিন্সকে হারিয়েছে তারা, যেখানে আতিফের সাফল্য, নামের পাশে 2 উইকেট আতিফের। সোহেল রানা, তিনি এই মুহূর্তে খুঁটি হয়ে দাঁড়াতে হবে দলের জন্য পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা একবার এসেছেন তিনি ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারটা বল করবার জন্য, এর আগের ওভারে দিয়েছিলেন 4টি রান, উইকেট পাননি, বাট ইকোনমিক্যাল বোলিংটা করেছেন। স্টাম্পের ওপর বল, রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে খেলবার চেষ্টা, ডট বল। এই জায়গা থেকে অবশ্য যদি উঠে আসতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে 4-6-এর কোনো বিকল্প নেই। স্টাম্পের ওপর রাইট চ্যানেল মেনটেন করে বল করছেন মাসুদ রানা,
জার্সির পেছনে বুঝছো আস্তে আস্তে পার ঘুরা ঘুরা জার্সি নাম্বারটা অবশ্য 2 মুস্তাফি বিন মুর্তজা 2015 সালে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড কাপ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন, তার জার্সি নাম্বারটা অবশ্য 2 ছিল। তাকে অনুসরণ করে ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা রাইজিং আইডিয়ালে তিনি অবশ্য জার্সি নাম্বারটা 2 শোভা পাচ্ছে তার জার্সির পেছনে। 52 বলে প্রয়োজন 132 পরে বলটা, এবার অবশ্য নিয়ন্ত্রণটা রাখতে পারেনি, ডাউন দ্য লেগ একটা ওয়াইড এক্সট্রা রান, এবারে প্রথম রানটা কনসিড করলেন। এবার বাদু বল করে 5 রান মাসুদ রানা, পরে তৃতীয় বল ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, আর একটা ওয়াইড, ব্যাক টু ব্যাক ওয়াইড। মাসুদের মাথায় চুল নেই পিছনে পুরাটা আজকে অবশ্য কেউই খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, শুধুমাত্র রায়হানুদ্দিন সামির 12 বল থেকে করেছেন 20 রান, মুগ্ধ 16 বল থেকে 16 রান করেছেন, নাজিবুল প্রিন্স করেছেন 7 বল থেকে 8 রান। ফুল টস, ইটস আ ম্যাসিভ 6, কর্নার দিয়ে বল সীমানার ওপারে 6টি রানের জন্য। এর আগের ওভারে অবশ্য ছক্কা এসেছিল, এই ওভার থেকে আরো একটা ছক্কা, এই ওভারে প্রথম 6, দুটো ওয়াইডের পর একটা 6, দলীয় টোটালটা বাড়লো 92। দেখুন ফুল টস বল, সেটাকে ছক্কা কনসিড করলেন। স্লটে পেয়েছিলেন, এবার অবশ্য অন সাইডে খেলেছেন মিড উইকেটে হাসানুর, প্রথম চেষ্টায় পুরোপুরি ধরতে না পারলে পরবর্তীতে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান সোহেল রানার ব্যাট থেকে। 93, 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। মেহেদি 3 বল থেকে 8 রান, এই মুহূর্তে স্ট্রাইকিং প্রান্তে, গত ওভারে একটা ছক্কা মেরেছিলেন তিনি, একবার উইকেট, প্রত্যেকটা বলই কিন্তু বড় শটের জন্য যাচ্ছেন। 22 সূত্রে একটি রান, যেভাবে আসুক রানটা প্রয়োজন পিনাকেলের জন্য। শতবার 5 বল শেষে 94, 3 উইকেটে। ড্রিঙ্কস ব্রেকের আগে একটি মাত্র বল বাকি, ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা ড্রিঙ্কস ব্রেকের আগে শেষ ওভারটা, শেষ বল, শট অফ লেন ডেলিভারি হাওয়ায় ভাসে, শুড বি টেকেন, বিগ ম্যান সোহেল রানা ধরতে পারলেন না, ক্যাচ ড্রপ, তার মাসুল দিতে হয় কিনা দেখবার বিষয়। খালেদ ছিলেন সেখানে, ভালো ফিল্ডার, বাট যাত্রায় কিন্তু ক্যাচটা লুফে নিতে পারলেন না, জাস্ট একটা সিঙ্গেল, সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি। অ্যাকশন রিপ্লে, খালেদ লঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার খানিকটা দৌড়ে এসে অবশ্য আন্ডারআর্ম একটা ক্যাচ ধরবার চেষ্টা, বাট শেষ পর্যন্ত কিশোর তার মিস হওয়া ক্যাচটা যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 8 ওভার শেষে 95, 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের দলীয় সংগ্রহ 48 বলে প্রয়োজন 121 জয়ের জন্য। 2 ওভারে 14 রান দিয়েছে, কোনো উইকেট নেই মাসুদ রানা, 13 বল থেকে 18 রানে সোহেল রানা এবং মেহেদি 4 বল থেকে 8 রানে ব্যাট করছেন তিনি। না না ব্রেক দিব অর্গানাইজার নেমে গেছে আর ব্রেক নাই আর শুনবে মাঠে তো স্পোর্টস কমিটি এই ম্যাচের জন্য ও ব্রেক ওনা উনি চাইতেছে BD Expert Fact Cap Cricket Tournament 2023 Season 6. Title sponsor BD Expert, Platinum sponsor Unis Portal, co-sponsor Opulence Education Group, RSL Education Counseling, Shiba Consultancy Group, powered by Queen's Education Group, Shop on Plastic Industries, partner sponsor Oziha Consultancy, Fastway Education Consultancy, Wisdom Education, Study Express, UKMC Global Bangladesh, Axiom Education, Prime International,
ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল স্পন্সরদের প্রতি। টুর্নামেন্টকে আরও কালারফুল করবার জন্য 8 ওভার খেলা শেষে দলীয় টোটাল 95, 3 উইকেটে 216 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে তারা। এবং খেলার এই অবস্থায় কমবক্সে পরিবর্তন আসছেন আহমেদ বিন পারভেজ। Thank you very much, Saiful. It's an important juncture of the game. 8 overs gone. After halfway, Pinnacle Warriors at 95 for 3. They've lost a few wickets, but they're still in the hunt for the win. They need 15.13 per over. Khalid to continue. Sohail Rana on strike. Arafat with the next one. Outside off. Left by Sohail Rana. Taking a bit of risk by leaving it each and every dot ball, creating a lot of pressure to the defending champions, Pinnacle Warriors. They haven't been able to up the tempo throughout the innings. There has been a few sporadic shots, but still well under control of the Rising Ideal bowlers and fielders. They've been very proactive. Just a single taken there. Another run added to the extras column. Just 1 from 3 deliveries in this over. Excellent from Arafat. That one's hit up. Top edge. Is there anyone under it? Another dropped catch. Single taken. Mehdi gets another life. My goodness. Just look at that replay. Mistimed shot. There was a fielder underneath it. He had a lot of time to set his eyes in, but the ball just dropped off his fingers, in and out of his hands. Could that be a big moment in the match? Masood, the fielder on that occasion, captain himself, blocked off. Very, very good bowling, Arafat. Fantastic. He has been the pick of the bowlers for Rising Ideal. Just a couple of runs from this over. Pressure piling on. 119 needed. Down the leg. Long stop fielder in action. A run taken by the batters as well. So 2 to be added. Inching closer to the team 100. Pinnacle Warriors 99 for 3. They still need to score 117. They don't have a lot of overs in hand. That must be said. There will be a scoreboard pressure for them. 43 balls to get 117 to win this game. Slower delivery deceives the batter completely. Arafat finishes it off in style. After 9, it's 99 for 3. Target of 216 seems a long way away now for Pinnacle Warriors. The dugout expecting an onslaught from here on. Mehdi and Sohail Rana with a lot to do. Inspiring bowling changes being made by Masood Rana, the captain.
Down the leg, keeper misses it. The long stop fielder has to be very careful. Mahfouz. Masood Rana, very experienced, has got those leadership qualities that has brought this team together, was very confident during the toss. Finalists of the previous season. Completely missed that. Went for the wild hoik over mid wicket there. Sohail Rana is not being able to get bat to ball. Very short run up. The keeper standing up. Wide outside off. Good take by Jewel. Very nice take. Could have been more extras if he had not anticipated that. Jewel doing well behind the wickets, especially after that blistering knock. Carried his bat through the 16 overs, 124, the first century of this tournament. Whoa! Wayward from Masood Rana, the captain. A single taken as well. Extras proving vital here for the Pinnacle Warriors. They've been gifted a lot of runs in that sense. Still 150 needed though from 41, which is a difficult task in itself. Onto the stumps, flicked away. He's got some timing there, and the fielder is unable to stop it, or has he? He stopped that, Shohag. Fantastic fielding. Great commitment shown there. Very, very good fielding. Saves a couple of runs for his side. Just the two taken. Full toss, punished. That goes all the way into the buildings. Sohail Rana sees it and hits it hard and long. Ball bounces back onto the field. Masood Rana feeling a bit of pressure here now. The Pinnacle Warriors could make this over a big one for themselves. Again goes for it, winds up, big hoik. Has the height, has the distance. Another 6. They're going all in now, the Pinnacle Warriors. Masood Rana still talking to his compatriot there, the captain himself. Struggling a bit, full toss again, pulled away. Mehdi, the other batter, sitting out, but it's Sohail Rana on strike. Masood has to finish his over. Again, a straight hit over the top. Cow corner beaten. 3 sixes in a row. Humongous over for Pinnacle Warriors. They've gone way past the 100 mark now as we look at the replay. Stepped out. Played on the V. Did not close the face of the bat, and that worked like magic for him. A quick single to end the over. Very expensive one. 24 runs coming from this. After 10, it's 123 for 3. Sohail Rana asking for some drinks, some hydration. Still 6 overs to go, and they have to keep on batting the way they did the last over. 93 needed from 36 here. The match is getting close. 123 Pinnacle Warriors.
The bowlers would be disappointed with themselves. They conceded a bit too much. 216 is the target. Goes straight past the bowler for a single there. Sohail Rana gets off strike. Mehdi on strike, 10 from 7. Some spin from Khaled Dinar this time. Nicely bowled. That was full and straight. Mehdi tried to go across the line, completely missed it. Another important dot ball from Khaled Dinar, who's shown his versatility. Can bowl the pace deliveries, can also come in handy as an off spinner. Outside off. Miscued again. Mehdi struggling. Not happy to the Pinnacle Warriors dugout there. It's not been easy for the batters. Khaled walks back to his bowling mark. He has done an exceptional job here. On to his third over, just conceding 25 and getting an important wicket as well. Inside edge. Some work for the fielder. Just a single to his name. Mehdi gets off strike, and Sohail Rana, can he do the job? He's on 38 from 23. Looks more likely to hit those big hits. Only time will tell if he can help his team in this regard. Goes for it, goes big. It is big. On to the entrance stands. All action here as Sohail Rana goes for that. Easy pickings for him in the end. The ball doesn't have a lot of pace. Outside off. Went for it big, but it's called as a wide by the umpire. Khaled wanted to be a bit cheeky. Was expecting the batter to come down the wicket and maybe have a stumping opportunity there. Jewel behind the stumps has been very good so far. Definitely in contention of the player of the match. Oh, stumping opportunity again. Very quick glove work. Another dot. Or was it a wide? The umpire calls for another wide. Still yet to finish off his last ball. 2 wides in succession. This over could be big if Sohail Rana can hit a big one from here. Goes for it straight again. Pure timing. Massive 6 to end the over. And a half century for Mohammad Sohail Rana. সোহেল রানা ব্যক্তিগত 50 রান 25 বলে 50 সোহেল রানার ব্যক্তিগত 25 বলে 50 What a shot. Just look at that replay. As the music tunes up, the match is on. Pinnacle Warriors on 139 for 3 after 11. পিনাকল ওয়ারিয়র্সের জেতার জন্য দরকার 30 বলে 77 30 বলে 77 দরকার তোমার বাবা আজকে খেলতে পারলো না বলে 6 খাইলো তোমার বাবা তোমার বাবা তো আজকে 6 খাইলো বলে খাইছে দেখো নাকি Off to the 12th over now, into the business end of the game. Just 30 more balls remain. 5 overs to go. 77 to get for Pinnacle Warriors. A formidable total of 216 to chase. Mehdi on strike. Has struggled a bit with the bat. আরে কি হলো হুজুর Atif with the first ball. Way outside off. Another extra to begin the over. Mehdi needs to give the strike back to Sohail Rana, who has looked like the one who can get his team through the line. That's flat, straight to the fielder on a bounce. A
quick single taken, a run out opportunity created. Mehdi had to scamper through for that single. 2 runs coming from the first ball. Each and every ball will be counted now. 75 more runs needed, at least a couple of big shots per over. Sohail Rana stands between a win and Raising Ideal, trying to stop him as much as they can. Atif played a handy knock with the bat. Was part of that 110 run partnership. Skied up. None of them can reach to it. Was Masood Rana once again in action. Ran on and then realized he wouldn't be able to reach out. So he let the ball bounce and then tracked it back. So just a single there from Sohail Rana. Not the result he expected. Wide outside off. Atif wayward into his third over. 2 for 37 to his name. Mistimed shot yields with a single. Singles won't do for Pinnacle Warriors. They would need more. At least a couple of boundaries are needed. Just 3 more balls left of this over. 5 runs from the first 3 balls. Very good going, Atif. Despite bowling a few down the off, a few wides, he still could keep the batters quiet. Sohail Rana on strike. A critical moment in the game, especially for Pinnacle Warriors. Just completed his 50. Play and a miss. The match gradually shifting away from the Pinnacle Warriors. They still need 72 to win from 26. Having a final look at the field setup as Sohail Rana stands in. Outside off again. A stumping opportunity created. Jewel has been exceptional behind the wicket. After that brilliant knock of 124, carrying the bat throughout the innings. Behind the wicket, Jewel has been a live wire for Rising Ideal. Dragged it onto the leg stump. Just a single there. Hops along. Sohail Rana not happy with himself. Tried to reach out to the onside, which is his favorite hitting zone. Unfortunately, did not get enough of bat on it. This was hit well. The fielder's there though, but unable to keep it within the boundary line. It's another 4, a welcome boundary for Mehdi, and that ends the over. Looking at the action replay, it was well struck. The fielder was there, just had to move to his left. Arafat couldn't keep his body balance. The end of the over. Just 4 overs to go. Pinnacle Warriors still need 66 from those 12 overs. And right now, I'd like to invite Saiful Islam to the commentary box.
ওয়ারিয়ার্সের প্লেয়ার এবং সেই সাথে তার সাথে অবশ্য রয়েছে মুগ্ধ। 12 ওভার শেষে 150, কারেন্ট রান রেট 12.50, রেকর্ড রান রেট 16.50, ঊর্ধ্বমুখী। 24 বলে প্রয়োজন 66 রান জয়ের জন্য। মাসুদ রানা তিনি এসছেন বল করবার জন্য সোহেল রানার বিপক্ষে। হয় ভাসছে বল, ডিস্টেন্সটা খুঁজে পেল শেষ পর্যন্ত, আরো একটা ছক্কা, ক্যাচ ধরলেন দর্শকরা। উল্লাস এই মুহূর্তে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের দর্শক সমর্থক বৃন্দ। জেনুইন একটা লুজ না, সেটাকেই লফট ডাউন ড্রাইভে সীমানা ছাড়া করলেন। 6টি রান, দলীয় টোটালটা বাড়লো 156। এবার অবশ্য গ্রাউন্ড শটে কাউ কর্নারে ফিল্ডার রয়েছেন কিশোর। আজকে অবশ্য তিনি বোলিংয়ে আসেননি এখনো পর্যন্ত, তাকে চালানো হয়নি। 1টি রান, ইনফ্যাক্ট কোনো রান হয়নি। সোহেল রানা নিজের কাছে স্ট্রাইকটা রাখলেন। 2 বল থেকে একটা 6 এসছে। ওভারের তৃতীয় বলটা, আর একটা 6-এর জন্য ডিস্টেন্সটা খুঁজে পেয়েছে। ইয়াস ইট ইজ, আরো একটা ছক্কা। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের ড্রেসিং রুমটা এই মুহূর্তে উল্লাসিত, সেই সাথে কিছুটা নির্ভার দেখা যাচ্ছে খোরশেদ আলম রিপনকে, দলীয় ক্যাপ্টেন। বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা 6টা কনসিড করলেন তিনি। 3 বল থেকে 2টো ছক্কা কনসিড করেছেন, 3 বল থেকে দিয়েছেন 12 রান। আসছেন ওভারের চতুর্থ বলটা নিয়ে মাসুদ রানা। এবার অবশ্য জোরের উপর বলটা করেছেন। পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন সাইফ, বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবার আগে রান নেবার কোনো সুযোগ নেই। ডট বল। 12 ওভার 4 বল শেষে 162, 3 উইকেটে সোহেল রানা নিজের কাছে স্ট্রাইকটা রেখে দলকে জয়ের বন্দরে নোঙর ফেলতে সক্ষম করবেন এবং সেই চেষ্টাটা করবেন। ইনফ্যাক্ট বাট সেই চেষ্টাটা কতটুকু ফলপ্রসূ হয় সেটাই দেখবার বিষয়। আর একটা ওয়াইড, এক্সট্রা রান। মাসুদ রানা ইতিমধ্যে এটি তার কোটা শেষ ওভার, ইতিমধ্যে কিন্তু 3 ওভার 4 বলে 51 রান দিয়েছেন। এক্সপেন্সিভ। এই ওভারে 2টো 6, একটা ওয়াইড, 13টি রান এসছে 4 বল থেকে এবং 4টা বলই সোহেল রানা তিনি ফেস করেছেন। জাফর আহমেদ এন্ড থেকে দৌড় শুরু করলেন, শট অফ লেন ডেলিভারি, টপে হাওয়ায় ভাসে, নোম্যান্স ল্যান্ডে গিয়ে পড়লো মাহফুজ। থার্ড ম্যান থেকে দৌড়ে আসলেন ফাইন লেগে, যতক্ষণে বল কুড়িয়ে উইকেট রক্ষক জুয়েলের গ্লাভসে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। পিনাকেল ওয়ারিয়ার্সের দলীয় টোটালটা বাড়লো 164, 3 উইকেটে। 13তম ওভারের শেষ বলটা। দর্শকদের আগমনী বার্তা, অনেক দর্শক কিন্তু ইতিমধ্যে শ্যামলী ক্লাব প্লে গ্রাউন্ডে খেলা দেখবার জন্য জড়ো হয়েছেন। এছাড়াও যারা ফেসবুকে চোখ রাখতে চান, ফেসবুকে ফ্যাক্ট ক্যাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং সাইলেন্ট স্পোর্টসের ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে পারেন খেলাটি উপভোগ করবার জন্য। ওয়াইড, আরও একটা এক্সট্রা রান, কিছুটা খাপ ছাড়া এই মুহূর্তে বোলিংটা। 3 ওভার 5 বলে ইতিমধ্যে 53 রান দিয়েছেন মাসুদ রানা, দলীয় ক্যাপ্টেন। নামের পাশে উইকেট নেই। 165 দলীয় সংগ্রহ। উনিশ বলে প্রয়োজন 51 রান জয়ের জন্য। 13তম ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন মাসুদ রানা। ফুল টস, সীমানার বাইরে 4টি রান। লং লেগ এবং ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চলের মাঝ দিয়ে বল সীমানার বাইরে, 4টি রান মেহেদির ব্যাট থেকে আসলো। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে। ওয়েস্ট সাইডের জন্য অবশ্য থার্ড আম্পায়ারের কাছে গিয়েছে অনফিল্ড আম্পায়ার। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, লাস্ট ডেলিভারিটা, ফুল টস, কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিয়েছেন বল সীমানার বাইরে, 4টি রান এবং সেই সাথে আম্পায়ারের কাছে নোয়ের সিগন্যালটা পাঠিয়েছেন। থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ওয়েস্ট হাইটের নো এবং প্রযুক্তির ব্যবহারটা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরো একবার প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পেলাম। থার্ড আম্পায়ার প্রোডাকশন টিমের কাছ থেকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন ইটস আ নো, ওয়েস্ট হাইটের কারণে নো এর সংকেত আম্পায়ারের কাছ থেকে। এবং প্রোডাকশন ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে রয়েছে সাইলেন্ট স্পোর্টস, তাদের বদৌলতে অবশ্য প্রযুক্তির ব্যবহারটা আরও একবার দেখা গেল। 13তম ওভারে শেষ বলটা শেষ হচ্ছে না, শেষ একটা ওয়াইড, এরপর আবারও নো। ফ্রি হিট বলটা
মেহেদির বিপক্ষে মাসুদ রানা, আরো একটা ফুল টস, ওয়েস্ট হাইট নো, কিশোর মিস করলেন এবং শেষ পর্যন্ত রান নেননি। তবে এই ফ্রি হিট বল থেকে অবশ্য কোনো রান আসেনি, যদিও একটা নো বল হয়েছে, আবারও নো ওয়েস্ট হাইটের কারণে। আরও একটা ফ্রি হিট বল, মাসুদ রানা টু মেহেদি, পরে বলটা এবং ওভার পিচ ধরনের একটা ডেলিভারি, ডট বলে ওভারের সমাপ্তি। এই ফ্রি হিট বল থেকে অবশ্য কোনো রান আসেনি। 13তম ওভারে খেলা শেষ, 13 ওভার খেলা শেষে 171, 3 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। 18 বলে প্রয়োজন 45। ম্যাচ তুমি কার? অনেকটাই জমে গিয়েছে ম্যাচটা। সোহেল রানা, তাকে যোগ্য সঙ্গটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেহেদি, 16 বল থেকে 21 রানে ব্যাট করছেন এবং মাসুদ রানা তার 4 ওভারের কোটা পূর্ণ করেছেন, 4 ওভারে দিয়েছেন 59 রান, নামের পাশে কোনো উইকেট নেই। 18 বলে প্রয়োজন 45 রান জয়ের জন্য। আতিফকে আনা হয়েছে তার ব্যক্তিগত শেষ ওভার করবার জন্য। আতিফ অবশ্য এর আগে 3টি ওভার করে 45 রান দিয়েছেন, কার্যকরী 2টো উইকেট আতিফের নামের পাশে, অর্থাৎ ইকোনমি রেটটা বলছে এই মুহূর্তে 15 করে। সুলাইমান মানিক, জুয়েল, এলড্রিন সরকার, বাদশাহ, রূপক রূপ ছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড় যারা রয়েছেন সকলে একসাথে অবশ্য দাঁড়িয়ে আছেন। একজন এক এক দলে ভাগ হয়ে হয়তো বা খেলছেন, বাট ফ্যাক্ট ক্যাব একটা পরিবারের মতো, সেই ফ্যামিলির জাস্ট মেম্বাররা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে 5টা দলে ভাগ হয়ে তারা খেলছেন। অকশনের মাধ্যমে টিমটা বাছাই করা হয়েছে এবং সেই সাথে এই মুহূর্তে খেলাটা গড়াচ্ছে আজকে প্রথম দিন মাঠে। 18 বলে 45 আজকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ, এই সাথে ম্যাচ নাম্বার 2 ফর দিস সিজন। এবার পিচ ধরনের ডেলিভারি, ডট বল, জিসি ফুল টসটাকে অবশ্য কাজে লাগাতে পারলেন না। রেকর্ড রান রেট ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী, 15.88। 17 বলে প্রয়োজন 45 রান জয়ের জন্য। জাফর আহমেদ এন্ড থেকে আরো একবার দৌড় শুরু করলেন, পরে বলটা নেগোশিয়েট করে শট, হোয়াট আ টাইমিং, এক্সিলেন্ট শট, বিগ সিক্স সোহেল রানার কাছ থেকে। ওয়ান ম্যান আর্মি, একাই কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টিমটাকে সোহেল রানা। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, জেনুইন লুজনার সেটাকে 6 পরিণত করলেন সোহেল রানা। আতিফ ছক্কা কনসিড করলেন। সোহেল রানা আতিফের বিপক্ষে, পরের বলটা শট খেলবার মুখে খানিকটা আউটসুইং, এবার অবশ্য অফ স্টাম্পের বাইরে, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওয়াইডের সংকেত, একটা এক্সট্রা রান। সুলাইমান মানিক, জুয়েল, পলাশ, বাদশাহ, রূপক, সেই সাথে সুমন এবং রিপনকে দেখতে পাচ্ছেন। স্ট্রেট ড্রাইভ, পায়ের সংকেত কি আসে সেটি দেখবার বিষয়, পায়ের সংকেতের অপেক্ষায় এবং আরো একবার থার্ড আম্পায়ারের কাছে প্রযুক্তির ব্যবহার আরো একবার দেখতে পাবো। স্ট্রেট ড্রাইভ, অ্যাকশন রিপ্লে দেখুন, সপাটে চালিয়েছেন। কোন অ্যাকশন রিপ্লে, স্ট্রেট ড্রাইভ, থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। প্রতিটা রানই এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু শেষ দিকের খেলা, স্লগ ওভারে খেলা, খুব বেশি রান কিন্তু প্রয়োজন নেই। দেখা যাক আম্পায়ারের সংকেত কি আসে। বিডি এক্সপার্ট ফ্যাক্ট ক্যাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023 সিজন 6 এবং আম্পায়ারের সংকেত 4-এর 4 এসছে সোহেল রানার ব্যাট থেকে। দলীয় টোটালটা বেড়ে দাঁড়ালো এই মুহূর্তে 182, 3 উইকেটে। 15 বলে প্রয়োজন 34 রান। ম্যাচ কার দিকে যায় সেটি দেখবার বিষয়। সোহেল রানা বোল্ড, fasten your seat belts, this is going to be fun now। 37 বলে 75 রানের অনবদ্য একটা ইনিংস খেলেছিলেন সোহেল রানা, ফিনিশ করে আসার চেষ্টা,
বাট সেই কাজটা করতে পারলেন না, আউট হয়ে গেলেন তিনি। 37 বল থেকে 75 রানের ইনিংসটা খেলেছেন। নিউ ব্যাটার লোহিত, ম্যাচটা কারা জয়লাভ করে সেটি দেখবার বিষয়। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, দৌড়ে দাঁড়িয়ে শটটা খেলতে গিয়েছিলেন, অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বল, ইনসাইড এজ হয়ে শেষ পর্যন্ত বোল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নের পথটা ধরতে হচ্ছে সোহেল রানাকে। হতাশ বদনে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। আর একটি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, ওয়াইডের ডাক্তার খানিকটা ভেতর থেকে অবশ্য খেলতে চেয়েছিলেন, ইনসাইড এজ হয়ে শেষ পর্যন্ত বোল্ড আউট। 13 ওভার 4 বল শেষে 182 4 উইকেটে নিউ ব্যাটার লোহিত রঞ্জন। দুপাশ থেকে এই মুহূর্তে রানটা প্রয়োজন টিম পিনাকেল ওয়ারিয়র্সের, এবং যখনই উইকেটের পতন ঘটাবার প্রয়োজন তখনই কিন্তু আতিফের আগমন। এবং এখনো পর্যন্ত 4টা উইকেট হারিয়েছে পিনাকেল ওয়ারিয়র্স, যার 3টি আতিফের ঝুলিতে। যদিও খানিকটা এক্সপেন্সিভ বাট কার্যকরী 3টা উইকেট। চোখে মুখে চিন্তার ভাঁজ এই মুহূর্তে পিনাকেল ওয়ারিয়র্সের ডাগ আউটে। লোহিত রঞ্জন নিউ ব্যাটার, আউট হওয়ার আগে অবশ্য সোহেল রানা সাধারণ খেলেছেন। 75 রানের একটা ইনিংস রয়েছে তার এই ম্যাচে। চোদ্দ বলে 34 রান প্রয়োজন। আতিফ আসছেন জাফর আহমেদ এন্ড থেকে বল করবার জন্য। রায়হানুদ্দিন সামির তিনি করেছিলেন 12 বল থেকে 20 রান, মুগ্ধ 16 বল থেকে 16, সোহেল রানা 37 বল থেকে 75 রান করে লাস্ট বলটাতে আউট হয়েছেন। 75 রানের মধ্যে যেখানে 60 রান এসছে 10টা 6-এর মাধ্যমে এবং একটা 4 তার ব্যাট থেকে এসছে। 37 বলে 75 করে আউট হয়েছেন তিনি। ওভারে পঞ্চম বলটা নিয়ে আসছেন আতিফ লোহিত রঞ্জনের বিপক্ষে। প্রথম বলটা হাওয়ায় ভাসে ক্যাচের মতো, ক্যাচটা ধরলেন, উইকেট মাসুদ রানা ক্যাপ্টেন। একটা সহজ ক্যাচ, খুব একটা সহজ অবশ্য নয়, দৌড়ে এসে নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা, বডি ব্যালেন্সটা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আবার একটা উইকেট, লোহিত রঞ্জন কোনো রান না করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরতে হচ্ছে গোল্ডেন ডাক। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, অফ স্টাম্পের বাইরের বল, ফুল লেন ডেলিভারি, সপাটে চালিয়েছেন কভার অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মাসুদ রানা, বডি ব্যালেন্সটা রাখতে সক্ষম হন। এক্সিলেন্ট ক্যাচ। আর একটি অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকশন রিপ্লে, ভালো ক্যাচ মাসুদ রানা। আতিফ শট খেলবার মুখে খানিকটা আউট সুইং, ফুল লেন ডেলিভারি, শটটা খেলেছিলেন মাসুদ রানা, দুর্দান্ত ক্যাচ। নিউ ব্যাটার জুয়েল, তিনি এসছেন ব্যাট করবার জন্য, অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার। ম্যাচটা নিজেদের করে নেওয়ার জন্য আতিফ, তার বোলিংটা কিন্তু অসাধারণ ছিল, বেশ কার্যকরী বোলিংটা করেছেন। 5টা উইকেট হারিয়েছে পিনাকেল ওয়ারিয়র্স, 4টাই কিন্তু আতিফের ঝুলিতে। পরের বলটা এবার অবশ্য স্টাম্পের বেশ অনেক বাইরে, আম্পায়ার শাহিন আল আসাদ আলভি দুটো হাত প্রশস্ত করে জানিয়ে দিলেন ইটস আ ওয়াইড। মিস্টার এক্সট্রা থেকে আরও একটা রান, দলীয় টোটাল বেড়ে দাঁড়ালো 183, 183 5 উইকেটে। মিডল অর্ডার ব্যাটার যারা রয়েছেন তাদেরকে এই মুহূর্তে দলের হালটা ধরতে হবে। 14তম ওভারের শেষ বল, একবার অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, নিয়ন্ত্রণটা হারিয়েছেন। টানা দুটো ওয়াইড আতিফের কাছ থেকে। 3 ওভার 5 বল করে 58 রান দিয়ে 4টা উইকেট, বেশি এক্সপেন্সিভ। বল আউটসাইড এজ, থার্ড ম্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলটা, মাহফুজ দৌড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বল যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে ডট বল, অর্থাৎ মেহেদি নিজের কাছেই স্ট্রাইকটা রাখতে চেয়েছেন,
12 বলে প্রয়োজন জয়ের জন্য 32 রান। 12 বলে প্রয়োজন 32 পিনাকেল ওয়ারিয়র্সের জয়ের জন্য। এই ওভারটায় ঘটনাবহুল ওভার, 6 এসছে 4 এসছে, দুটো উইকেট, এরপর অবশ্য 3টা ওয়াইড, শেষ পর্যন্ত একটা ডট বল ওভারের সমাপ্তি। 14 ওভার খেলা শেষে 184, 5 উইকেটে। জুয়েল এবং মেহেদি দুজনে রয়েছে এই মুহূর্তে 22 গজের পপিং ক্রিজে আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য, বাট শেষ পর্যন্ত মেহেদিকেই কিন্তু হালটা ধরতে হবে, কারণ তিনি অনেকক্ষণ ধরে খেলছেন। 16 বলে ইতিমধ্যে 21 রান করেছেন, তার ব্যাট থেকে রান এসছে, তাকেই কিন্তু দলের হালটা ধরতে হবে। 14 ওভার শেষে 184, 5 উইকেটে বোলার আরাফাত এসছেন মেহেদের বিপক্ষে বল করবার জন্য। প্রথম বলটা কিছুটা পরাস্ত ব্যাটে বলে টাইমিংটা মেলাতে পারেনি, ডট বল দিয়ে ওভারের শুরুটা। আরাফাত বেশ ইকোনমিক্যাল বোলিং আজকে, 3 ওভার 1 বল করে 17 রান দিয়ে নামের পাশে উইকেট না থাকলেও ব্যাটারদেরকে চাপে ফেলবার কিন্তু সেই পায়তারাটা তিনি করছেন। সব মিলিয়ে 19টা বল করেছেন, সেখান থেকে দিয়েছেন মাত্র 17 রান। 16 ওভারে খেলা চাপে রাখবার জন্য যথেষ্ট কার্যকরী বোলিং আরাফাতের কাছ থেকে। জাফর আহমেদিন থেকে পরের বলটা, বেশ ভালো বোলিং, বোলার কর্তৃক ফিল্ডিং, রান নেবার সুযোগ নেই, ব্যাক টু ব্যাক ডট বল। ম্যাচটা নিজেদের করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সেখানে কিন্তু টার্নিং পয়েন্ট আতিফের সেই ওভারটা, দুটো উইকেট, বিশেষ করে সোহেল রানা এবং পরবর্তীতে লোহিত রঞ্জনের উইকেটটা, সেটাই কিন্তু টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে যদি ম্যাচটা জয়লাভ করে টিম রাইজিং আইডিয়াল। এবার অবশ্য পেসটাকে জেনারেট করেছেন, রান নেবার কোনো সুযোগ নেই, 3টা ডট বল। অনেকগুলো ডট বল খেলেছেন, 19 বলে 21, এই মুহূর্তে 4-6-এর কোনো বিকল্প নেই টিম পিনাকেল ওয়ারিয়র্সের জন্য। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল, প্রথম ম্যাচটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, দেখা যাক সেই কাজটা করতে পারে কিনা মেহেদি কিংবা তার দলের কেউ। স্লো ডেলিভারি, চেঞ্জ অফ পেস, বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং, ক্লেভার বোলিং, ভেরি ক্লেভার আরাফাত। সে কারণে অবশ্য আজকে বেশ ইকোনমিক্যাল তিনি। প্রথম দিকে ডট বল করিয়েছেন এবং শেষ দিকে এসে স্লগ ওভারে এসে টানা 4টা ডট বল, মুখের কথা নয়, সন্দেহে সেই কাজের কাজটা করলেন আরাফাত। 3 ওভার 4 বল থেকে মাত্র 17 রান, এই ওভারে 4 বল থেকে কোনো রান আসেনি, বাকি দুটো বল। দ্য উইকেট, পঞ্চম বলটা নিয়ে এজ হয়েছে, প্রোটেকশন সেখানে নেই, বল সীমানার বাইরে, 4টি রান, ওয়েলকাম বাউন্ডারি। দলীয় টোটালটা বাড়বে, দলীয় টোটাল এই মুহূর্তে 188, 5 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়র্স। কত বলে 7 বলে 28 শেষ হওয়ার লগে লগে নামাজ পড়ে যাবে। এই বলটায় 6 হইলে একটা চান্স। 15তম ওভারে শেষ বলটা, অবশ্য ওয়াইড, সেই সাথে ভালো ফিল্ডিং, এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং, ওয়াইডের সাথে 1টি রান। মাহফুজ, এই 4টা হলে কিন্তু এক্সট্রা 5টা রান আসতো, সেখান থেকে প্রেসার কিছুটা রিলিজ হতে পারতো, শেষ বলে নাটকে কিছু হলেও হতে পারতো, বাট এই যাত্রায় অবশ্য মাহফুজ সেই কাজের কাজটা করতেই দেননি। 22 সূত্রে 1টি রান, ওয়াইড থেকে এসছে 1টি রান। 14 ওভার 5 বল খেলা শেষে 190, 5 উইকেটে পিনাকেল ওয়ারিয়র্স। Agent taken, cut behind, আরো একটা উইকেট, জুয়েল গন। 2 বল থেকে 0, কোনো রান না করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরতে হচ্ছে, যেমনটা লোহিত রঞ্জন, তিনিও কিন্তু আউট হয়েছিলেন 1 বল থেকে 0 করে। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, তো দাবি শটটা খেলতে চেয়েছিলেন প্রুম বানিয়ে, শেষ পর্যন্ত উইকেট রক্ষক জুয়েল, তিনি ছিলেন সজাগ, আজকের সেঞ্চুরিয়ান, একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান। 2টো ম্যাচ চলছে, সেখান থেকে
সেঞ্চুরিটা আদায় করে নিয়েছেন, প্রথম সেঞ্চুরিয়ান সিজন 6 এর মিস্টার জোয়েল। 15 ওভার শেষে 196 উইকেটে টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স। শেষ ওভার অর্থাৎ 6 বল থেকে প্রয়োজন 26 রান জয়ের জন্য, 4টা বিগ সিক্স, পরবর্তীতে একটা 2 কিংবা দুটো সিঙ্গেল। আতিফ কিন্তু আবার ওই জায়গায় 100 করছে একজন। 6 বলে প্রয়োজন 26 রান জয়ের জন্য, 21 বল থেকে 25 রানে ব্যাট করছেন মেহেদী। শেষ ওভারের প্রথম বলটা তিনি মোকাবেলা করবেন। এসছেন খালেদ দিনার, শেষবারের মতো জাফর আহমেদ এন্ড থেকে বল করলেন। এই লেগে বলটা ফাইন লেগে ততক্ষণে রান দেননি, ডট বল। এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে মাহফুজকে, গত ওভারে যিনি একটা কার্যকরী 4 কিন্তু বাঁচিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বল, খালেদ ব্যাট হাতে আজকে অবশ্য ভালো করতে পারেনি। শেষ ওভার, স্লোয়ার ডেলিভারি, আরো একবার পরাস্ত। অনেকগুলো ডট বল খেলছেন মেহেদী। 23 বল থেকে 25 রানে ব্যাট করছেন, 4 বল থেকে 26, 4 বল থেকে 4টা ছক্কা আসলেও কিন্তু 1 রানের ব্যবধানটা থেকে যায়। দেখা যাক কি হয়। আর মাত্র 4টা বল বাকি। ওভার দ্য উইকেট, খালেদ ওভারের তৃতীয় বলটা স্ট্রেট ড্রাইভ, আতিফ ওরে এসে ফিল্ডিং করলেন, রান আউটের চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত রান আউটে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন। 24 বল থেকে 25 রান করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন মেহেদী। উইকেট নাম্বার 6 পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স এর জন্য। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, আতিফ দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, শেষ পর্যন্ত রান আউট। ডেলিভারিটা অ্যাকশন রিপ্লে করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রানটা সম্পন্ন করেননি, আউট হয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন। রূপক গতবারের বেস্ট ফিল্ডার, অবশ্য তার ব্যাট থেকে 1টি রান। এবারে প্রথম রানটা আসলো ব্যাটার পার্থ। কিন্তু বল থেকে প্রয়োজন 25 রান, আনুষ্ঠানিকতাটাই বাকি। হয় ভাসছে বল, এবার অবশ্য 4টি রান পার্থর ব্যাট থেকে। প্রথম বলে কিন্তু 4টি রান আদায় করে নিয়েছেন তিনি। লং অফের ফিল্ডার, তিনি অবশ্য মিড অফে চলে এসেছিলেন, সে কারণে তার মাথার উপর দিয়ে বলটা বাউন্ডারি লাইনটা ক্লিয়ার করলো। 4টি রান। এক্সট্রা কভারের ফিল্ডার দৌড়ে এসে অবশ্য নাগালটা পেলেন না। 195, 7 উইকেটে, 1 বলে 21। আনুষ্ঠানিকতাটা বাকি শুধুমাত্র রাইজিং আইডিয়ালের জয়ের জন্য। এর আগে অবশ্য প্রথম ম্যাচটা সেখানে জয়লাভ করেছিল লিকা স্ট্রাইকার্স। শেষ বল, পার্থ কভারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, 1টি রান, সেই সাথে 19 রানের একটা জয় লাভ করে টিম রাইজিং আইডিয়াল তাদের প্রথম ম্যাচে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স এর বিপক্ষে। অভিনন্দন তাদেরকে, সেই সাথে শুভকামনা রইল পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স এর জন্য। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স এর। 216 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে 182 রানে, ইনফ্যাক্ট 19 রানে একটা পরাজয় বরণ করে টিম পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স, গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলটা। এখানে অবশ্য একটা সেঞ্চুরি রয়েছে প্রথম ইনিংসে, সেঞ্চুরিটি করেছিলেন জুয়েল, অভিনন্দন তাকে। এবং আতিফ শরীফ, বলছিলাম যদি ম্যাচটা ঘোরাতে হয় আতিফ শরীফের কিন্তু বিকল্প নেই। অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স আতিফ শরীফের কাছ থেকে, 4টা উইকেট নামের পাশে আতিফ শরীফের। কংগ্রেচুলেশন টিম রাইজিং আইডিয়াল, সেই সাথে পিনাকেল ওয়ারিয়ার্স এর জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। চলে যাব পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে।
হ্যালো 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 Welcome to the post-match presentation of the BD Expert FACD Cricket Tournament 2023 Season 6. The second match between Pinnacle Warriors and Rising Ideal has just ended, and a great batting display from the Rising Ideal squad ultimately gave them a 19-run victory. But obviously, even scoring a century in a 16-over game, you might not get a man of the match because there was someone who did an all-round performance with 64 runs with the bat and 4 wickets with the ball. Atif is our man of the match for today. The crest to be provided by the entire EC committee, the hard-working FACD team. Congratulations to Atif, and congratulations to Rising Ideal for their first win in the tournament. A great moment for the players and the organizers as well. Tournament manager, one of those holding hands with the man of the match. Thank you very much, Atif. Just a few words with you. আপনি আসলে কি বেশি এনজয় করেন, বোলিং নাকি ব্যাটিং? আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। ফরেন অ্যাডমিশন কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ FACD, আমি একজন গর্বিত সেখানে মেম্বার। আমার কনসালটেন্সি ফার্ম ইউরোপিয়ান স্টাডি। তো এবার আমি ব্যাকড্রপে স্পন্সর করতে পারে অনেক বেশি এক্সাইটমেন্ট আমার কাজ করতেছে। সেই হিসেবে আমি এবার প্রথম ইনিংসে আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছি। এটার জন্য আসলে FACD-এর অবদান, FACD-এর যে মেম্বারগুলো আছেন, যারা সবাই একটা অভাগার জন্য দোয়া করলে একসাথে আল্লাহ কবুল না করে পারেন না, সেটার প্রতিফলন আজকে ঘটছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার FACD-এর মেম্বাররা সব আমার ভাই, বন্ধু, বড় ভাই, এবং তাদের মানে
মানে শর্তহীন দোয়া ছিল আমার জন্য যে আমি গত লাস্ট কয়েকটা টুর্নামেন্টে ভালো করতে পারি নাই, এর জন্য সবাই চাইছিল যে আমি আলহামদুলিল্লাহ এবার ভালো কিছু করি, তা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিয়েছেন। তো এটার জন্য আমার ফ্যাক ক্যাবের মেম্বার এবং আমার বিশেষ করে আমার টিম ওনার আমাকে সেকেন্ড আইকন হিসেবে নিয়েছিলেন। একটা এক্সপেকটেশন ছিল, আমি সেটা আমার টিমের ওনারকে হ্যাপি করতে পেরেছি। আর সেদিক থেকে আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমার দলের যে অন্যান্য প্লেয়াররা আছেন তারা আমাকে অনেক বেশি এফোর্ট এবং সাপোর্ট দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া। এবং আমি যে যে জিনিসটা সবসময় এনজয় করি যে বোলিং ব্যাটিং এবং অলরাউন্ডার হিসেবে সবসময় খেলে আসছি ছোটোবেলা থেকেই, আলহামদুলিল্লাহ আজকে সেটার মনে হয় আমি সঠিক ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারছি। আল্লাহ যতটুকু আমাকে ট্রাই করেছেন চাইছেন আমি ততটুকু করছি, এটার জন্য শুকরিয়া আদায় করি। It's a team game and it was a fabulous effort. Atif, thank you very much and best of luck for the rest of the tournament. We're at the end of the post-match presentation. Stay with us for the next few games of the BD Expert Fact Cab Cricket Tournament 2023 Season 6.